abana Amina. Omukama beere nammwe. Omukama bulungi obudde bwonna. Ekituleese wano kwe kujja Honorable Robert Sentamu Kyagulanyi amazaalibwa ge kuli kajjo ddala ssebo. Misa kwebaza, misa tusaba, tuzze mu kwebaza ate n'okusaba. Byonna tubisse mu maaso ga Katonda waffe era nga twesabira buli omu ng'asabira munne. Neetondera Katonda omuyinza wa buli kantu. Okulowooza, okwogera, okukola ne mu butakola, gunsinzidde ddala. Enva neegayirira Mariya omutuukirivu embeerera emirembe gyonna, bamalayika bonna n'abatuukirivu, nammwe baganda bange. Katonda omuyinza wa buli kantu atukwatirwe ekisa, atusonyiwe ebibi byaffe, atutuuse mu bulamu obutaggwaawo. Amina.
ekitiibwa kibe eri Katonda yekka namwe abalungi ye basiimye emirembe gibeereko Ai Katonda waita mu nnemba ya mwoyo mutuukirivu n'oyiwa mitima gy'abaweereza bo n'abazaana bo ebitone eby'enjawulo omuweereza wo Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu otusabira kaakano muwe abe mulamu mu mwoyo ne mubiri akwagane n'amaanyi ge gonna oyagala abikola okwagalira ddala kusaba Mukama Yesu Kristo Mukama waffe awangala n'alamulanga muli kimu ne mwe mutuukirivu emirembe n'emirembe. Father Chivi naye waali ali mu mwebuza mu comments. Map Media TV official Nageronde Transporter. Happy birthday, Mr. President, the true elected president of Uganda, actually the Republic of Uganda. Happy birthday to him. Tujja kwita agenda okusoma essomo erisooka okujjako era tujja kusaba tukuume obuwangwa bw'okusaba era okubeera mu kanisa. Essimu tuzigyeko tugande kuba na activities endala ng'emisa enegenda maaso. It's going to be quite a short process. Let's respect it kubanga tumanyi nti Katonda leero agenda kwogera naffe. Era tebanya bonna bassebo
Amanya gange nze bampita Namagembe Shagala Kyagulanyi. Leero ngenda basoma ya Bible. Neesonyiwa ngenda soma mu Luzungu. A reading from the book of Secret, chapter 50, verse 24 to 26. May his goodness towards us endure in Israel, as long as the heavens are above. May the whole being looked to nations, the third that is not even to people, is who live in Seir and Philistia, and shall degenerate folk who dwell in Shechem. That's the word of the Lord. Amen.
bakadde ba Yesu bwe baamala okutuukiriza byonna ebiragirwa mu tteeka lya Mukama ne baddayo e Ggaliraaya mu kibuga ekyewaabwe e Nazaaleeti. Awo omwana ne yeeyongera okukula n'aba w'amaanyi ng'ajjudde amagezi n'emikisa gya Katonda. When they had fulfilled all the precepts of the law of the Lord, they returned to Galilee, to their own town of Nazareth. The child grew and became strong, filled with wisdom, and the favor of God was upon him. Ebigambo by'Evanjiri eno bikomye wano. Sebo mukwano gwaffe Honorable Robert Kyagulanyi wamu n'omukyala mwenna ba members of parliament abakalondebwa ne ba councillors abantu ba Katonda mwenna Omukama abawadde tubeere wano tusanyuse okubalaba mwebala okujja. Kansooke nkulise mwenna abakalondebwa ne muyitamu ng'obuwanguzi bwammwe bwe bagezaako bumumuunyaamu tayinza mukulike nnyo mukulikire ddala nga ne bakulangirira omukyala asigala kyagamba nti ddala gwe mutuufu okulangirira naye bamu bayinza okubalangirira n'azuuka n'agamba nti mukyala tebalangiridde nze naye babadde buuli mukulike nnyo mukulikire ddala. Katonda atuwadde olunaku luno olutalinga ennaku endala zonna lwatuwadde okwongera okulaba n'okwoleka obulungi bwe. Olunaku luno lwa byafaayo eri munnaffe mukwano gwaffe Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu anti lwakulizaako amazaalibwa ge nsaba tumuyimbire happy birthday. Tuyimiridde. Happy birthday to you. Happy birthday, dear President. Happy birthday to you. Big Papa! Twebaza Katonda. Ali? Ngoli mukulembeze? Twebaze Honorable Kyagulanyi olw'okumanya nti ekirabo eky'obulamu kikulu nnyo era kyeyolekera mu ebyo Katonda byatuwa ng'ebikulu. Olwajjo nagenze okukyalirako ku bakulu abamu mbalabeko era mbabuuzeeko n'okubasaasira obaluma. Mu ddiiro lyabwe nalabye nga basawo ekipande okuwandiikiddwa bino: twebaza Katonda olw'okututonda, twebaza Katonda olw'okuzaalibwa, twebaza Katonda olw'abatiisimu n'olw'obulamu obulijja, obulamu obutaggwaawo. Twebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu bwa Honorable Kyagulanyi. Katonda bw'amukuumidde mu kusoomoozebwa okungi kw'azze ayitamu era kw'ayitamu
omukama oyo yeeba. Mu ssaala yaffe eya bulivaaliyo gye twasomye enkyayaliro ng'abasaaseredooti baatuwadde oluyimba olulimu ebigambo bino: We bless you, Father, Lord of life, to whom all living beings tend, the source of holiness and grace, our first beginning and our end. Tukulumiza Katonda ne tumussaamu ekitiibwa olw'ekirabo eky'obulamu. Ffenna abatonde gwe twewunzikirako, entandikwa y'obutuukirivu n'enneema, asooka mu byonna era akomekereza mu byonna. Tukungiriza obulungi bwa Katonda yagulumiza ennaku zaffe zonna, n'atukolera bulungi nga tukyalina mu mbuto z'abannyaffe. Kubanga olugendo lw'obulamu si lwangu, lujjudde okusoomoozebwa okungi. Katonda agwana kwebaza. Kye batugambye nti mujje twebaza. Katonda akongozze. Mbadde nzija ne ŋŋamba Musinya Kasiba nti liika gino asooka owa Kampala, ŋŋenda wa mukwano gwaffe Robert Kyagulanyi, naga nti ndabira munnange ow'Embogo era akutumidde nnyo ssebo. Bwali wa Mbogo amanyi ekitegeeza okubeera omukongozi. Munnaffe ono mabanga ag'obulamu bwe, mu mayengo amangi, omukama amukongozze. Omuwandiisi w'ekitabo kya Isaaya omulanzi agamba nti mu nnaku zaabwe zonna omukama yanokola nabo, yabatumira mubaka mulala yadde malayika, wabula yabanunulira mu kubeeranga nabo yennyini olw'okubaagala n'okubalumirwa n'abalokola. Yabasitula n'abakongojjanga mu mabanga ag'obulamu bwabwe. Prophet Isaiah said, Surely they are my people, children who will not deal falsely, and he became their savior in all their distress. It was no messenger or angel, but his presence saved them. In his love and in his pity, he redeemed them, lifted them up, and he carried them all the days of old. Kikulu nnyo okumanya ekigendero eky'okubeera nti nazaalibwa nti wazaalibwa. Omutume Pawulo atugamba nti ebitonde ebimu bigenda ne bitava mu mugaso gwa bitondesa. Kikulu nnyo okubeera n'ekiruubirirwa mu bulamu. Abakatuliki mu katikisimu yaffe mulimu ekibuuzo kino: Tunakiratondera ffe ffenna kyeki? Ne tulyoka twanukula nti kwe kumumanya, okumwagala n'okumuweereza mu nsi, tulyoke tumutende emirembe gyonna mu ggulu. Abaagala Katonda byonna bye bagendera bulungi. Katonda ly'essanyu ly'abantu be, y'abataasa, y'abalabirira, y'abalaga ekkubo, y'abakulemberamu. Tumwebaza. Bayibuli ng'eyoga ku bulamu eyogera ne ku myaka. Mu kitabo ky'Amasooka balutegeeza nti abantu baawangaalanga nnyo, era yasinga okuwangaala bamuyitanga Minsuseera. Naye oluvannyuma ebintu ne bikyuka. Ye omutontomi wa Zabbuli kyeyava agamba nti emyaka gyaffe giri 7. Giri meka? Bapalamenti bajje mu okuggyako abo omukama bawadde ne bawangaala 8. Nkakasa nti abantu abo mu budde obwo bakola census mu budde obwo ng'abantu abasinga okuwangaala bawangaala kukoma ku myaka egyo 7 oba 8. Naye n'agamba n'egyo 8 gijjudde ebizibu bingi, era sobola okuwalampa akasozi, tosobola kawalampa. Siraki omulanzi agamba kwerette ni mwana wange oyagendenga mu buvubuka bwo, sajja kutuuka ng'okaddiye ng'okuwalampa akasozi kiringa okulinnya akatunumba akaliko omusenyu nga kizibu wadde. Naye omutontomi wa Zabbuli y'omu n'agamba nti ayi Mukama, yigiriza okutegeera obulamu bwe buli obumbi. Ne kibanga ekitegeeza nti
mu bbanga eryo oteekwa okukoleramu ebyo ebirungi Katonda by'asiima. Kyokka era bwe weefumiitiriza ku kirabo eky'obulamu Omukama ky'atuwa ne by'atuweeramu, tuleme kugguka ku bimu ku byenkakasa nti bituufu mu kubeerawo kwaffe. Nze nalowoozezzaako nga nteeka olunaku. Ekisooka, Katonda mukulu. God is great. Tuli batonde be. Olina bwe weegaana nti tewali maanyi ga njawulo agatalabika agakubeezaawo. Amaanyi ago agatalabika ga lubeerera. God sustains us. The unseen power sustains us. That eternal power will sustain us. Omutontomi wa Zabbuli yagamba nti wantonda mu lubuto lwa maama mu ngeri eyeewuunyisa, n'enkula yange ogimanyi. Tetuli bantu bali awo nti twagwa bugwi. Katonda yatutonda mu ngeri eyeewuunyisa. Nali sinna kutonda mu lubuto lwa nnyoko nga nkumanyi. Katonda atumanyi. Katonda mukulu. Kyava twakasa mutukakasa nti n'entereza zaatulinako nnuŋŋamu gye tuli. Kyogera mu Yeremiya, I know the plans I have for you. Tulina kwenyiga bwenyizi mu pulaani za Katonda. Ekyokubiri kyenzudde nga tukuza emyaka n'amazaalibwa. Ekyokubiri be bazadde. Abazadde bakulu nnyo. Twebaza nnyo bakadde ba Honorable Kyagulanyi Robert Sentamu. Abakkiriza tebamuzaala. Abamukumwe mwawangudde kubanga waali. Senga tebamuzaala bo temwandibaddeyo eyo. Tebo we bali kuzaalibwa. Bonna basobola okulondebwa. Wali abavunaanya ekereziya mbu yawadde bano n'ekereziya yeeronda abantu abanayamba ensi okubeera mu mbeera kiki. The church uses the principles. Bano namwe abalondeddwa baba bakuwadde akalu. Manya nti you have to observe the principles. Right principles. Naye byonna mbyogera kubanga ono baamuzaala. Singa tebaamuzaala omukadde yandimeze kiki? Yeebale maama kukuzaala. Weebale kukuzaala kubanga baazaala kkula. Bassebo ne bannyabo mwe n'abazadde mukimanye nti buli mwana azaalibwa kirabo. Kirabo eri ensi, kirabo eri abalala. Era abamu baga nti azadde abaana bangi. Naye singa obuuza omuzadde nga alina omutima omulungi, ate nga buli muzadde ateekeddwa okuba nagwo nga gwagaliza, n'omubuuza nti ku baana bano abangi bewazaala ani kuyagala kuzaala, ajja kugamba kiki? Tewali. Kubanga ne bwabanga mubi, akimanyi nti azaala ekibi akikola ki? Akiwongerera. Awo nno buli mwana wa muwendo. Ate bw'obuuza abaana abo abangi nti ani ku mmwe etayagala kuzaalibwa, ajja kuddamu nti tewali. Abazadde ba Honorable Kyagulanyi beebale nnyo, beebale ddala okuzaala. Ate ne bakuba n'obulamu obw'omwoyo nga bakubatiza mu ekereziya. Nange ndi wano ng'Omukatuliki neesiima okujja makagono nga bbaaza kubanga Mukatuliki wange. Sirina musango gwenzizizza. Sirina musango gwenkoze eki? Ne bakubaaza abantu balina musango bakoze eki? Tuzze kubanga ono baamuteeka mu ekereziya ne sapula agyambala nga takidiiririra. Kati abanatuvunaana mu mbuga tunavunaanira bwereere kubanga sirina musango gwembaasizza. Weebale kwagala ddiini yo. Weebale kweyagalira mu Bukatuliki bwo. Omanyi kyangu nnyo okwegaana ky'oli. Kyangu nnyo okwegaana ky'oli. Wabula omutume yatugamba ng'agamba mutabani Timoteewo
nti ebya Katonda tobikwatirwanga nsonyi. Ekigambo ddiini kiva mu kigambo ky'Oluwalabu adaini ekitegeeza ebbanja. Ebbanja bali banja muntu, tebali banja nsolo. Bwatyo Sheeka bwe yaŋŋamba, Sheeka mikwano gyange abagamba omukubya nti ebbanja teribanjibwa nsolo, libanjibwa muntu. Tulina ebbanja ery'okwagalana n'eryokwagala Katonda. Abookusatu be neefumiitirizzaako be b'Oluganda n'ab'emikwano abannamaddala. Kaneebaze mukyala Kyagulanyi, weebale nnyo. Mwebale nnyo nammwe abalala okubeerawo olwa munnaffe ono. Mikwano gye mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mumuwaniridde nnyo. Kakasa nti olugendo lw'obulamu lulimu bingi, buffe beyeekola saate n'abo beyeekokkola. Nimbye bangi beyeekola ne beyeekokkola, bonna babaddewo, abalungi n'abaki n'ababi. N'ababi tubeebaze kubanga bamwadde okukakatanga omusajja. Njogedde bwekyo si lwa kubanga nti tamanyi bigenda mu maaso. Naye Sirachyo Mulanzi agamba bw'ati, every friend says, I am your friend, but some friends are only friends in name. So, it is not deadly grief when a companion or a friend turns into an enemy. Or evil intention. From where have you sprung to cover the earth with deceit? One kind of comrade takes advantage of his friend's good fortune. In time of trouble, he turns against him. Another kind shares his friend's suffering for the sake of a meal. When it comes to a fight, he thinks only of saving himself. Do not neglect a friend or forget him once you are wealthy. Buli muntu ayinza okugamba nti nange ndi mukwano gwo, naye ab'emikwano abamu bakoma kulinnya bunnya. Ow'omukwano gw'oyita naye bw'afuuka omulabe si ennaku eyenkanakana n'okufa. Omutima guno omubi gwavaawa okujjuza ensi obulimba. Abamu babeera ba mikwano ng'ebintu bigenda bulungi, miraana bwe gijja ne bafuuka balabe. Ow'omukwano omutuufu akuyamba okulwanyisa omulabe era akutaasa mu lutalo. Teweerabiranga oyo abadde mukwano gwo mu lutalo era omujjukiranga ng'ofunye ebirungi. Nkyogera neebaza abadde mikwano gy'ono era abakyali mikwano gy'ono. Abamuyambye okukuza olunaku oba ekyandi lukuzi si bwe kiri. Wabaddewo abamuwanire. Beebaza nannyini lunaku ona leero Robert Kyagulanyi. Weebale nnyo, weebale ddala. Weebale kuzaalibwa ate kuliko okuzaalibwa. Weebale okubeera kano okuza ebitone byo. Weebale kubeera muntu ayagala, ayagalwa era ayagalika. Namala bagamba nti onalabo Kyagulanyi oli afulumyeko wali n'abaana bonna bavaayo. Oyagalwa, oyagalika. Beera n'olugero lwa bonna, wabule wakugaya olw'okubanga oli muvubuka. Tukusabira emikisa emingi owangaale nga Miisuseera ow'omu Bayibuli. Tusabira bonna abaazaalibwa ku lunaku luno n'omukulu ono. Ana abazaaliddwa, ana abanaazaalibwanga ku lunaku luno. Tubasabira Omukama ababeere mu bulamu bwabwe era obulamu bwabwe bubeerengamu ekinyusi. Tusabira abaana bonna ababonaabona olw'embeera embi eziri mu nsi, bale n'abakadde baabwe olw'emirimu, olw'entalo, olw'obusambatuko mu mawanga ne mu maka, olw'abazadde abasibiddwa mu makomera agamanyikiddwa n'agatamanyikiddwa. Tusabira eggwanga lino eriserebye ennyo ennyo ennyo.
tulisabire. Omwepisikoopi omu yagamba nti obwongo bw'Abannayuganda abamu bwewunzise, bwesulise. Olaba ebigenda mu maaso, oli akyalinamu omutima ogumulumiriza ateekwa okwennyamira. Bannange badde bali tuli mu nnyumba bakuba olwali lwabwe, bwe ndaba drone ziruka emisinde. Otegera kigenda mu maaso. Ebiriwo biraga nti abantu bafudde emitima. People's consciences are dead. Ate conscience ly'eddoboozi lya Katonda erikulumiriza, erinumiriza nti makanga kyokola kikyamu. Eddoboozi eryo abamu baliziriikiriza yadde nga tufaanana okuba n'ekifaananyi ekya Katonda kye twerimbisemu mu ddiini ez'enjawulo. Abamu beerimbise bwerimbise mu ddiini, olwo bayogerako abo n'abagamba nti baagala kufunayo bintu byabwe bagende. Consciences are dead. Okubala abantu mu Uganda okwakasembayo kwalaga nti babakkiriza mu Kristo tuli ebitundu kumpi 75 okusinga ku b'eddiini endala. Olwo nga ngassemu Abakatuliki, Abakristaayo, abalokole n'abalala. Naye emitima girukudde. Kubanga bakola ebintu ebyo balina amannya ag'eddiini. Oluusi omu bw'ombuuza nti gwani nga nze Makanga ng'akomaawo. Erinnya eryokubiri nze Ssaalongo. Eryokusatu Bakidaawo. So nga omubuuza nti erinnya ly'okugani ajagala nti yogera erinnya lyo n'ery'eddiini. Oli bw'ayogera erinnya ery'eddiini kitegeeza ogenda kukolagana n'omuntu alimu Katonda. Nze kambawo ekyokulabirako wali egayazi. Omusajja akola mu kereziya ewange musiraamu. Nange njagala abasiraamu bampeyoko mulimu mu muzikiti. Sentala w'akatale kange musajja musiraamu. Ani akugamba genda okunganya sente za gundi ozireete nga toli wa ddiini. Naye kubanga omutima guli ogw'eddiini manyi kujja mulumiriza, kyenva nkolaga naye obulungi. Awo nno eddiini kikulu nnyo. Naye bagyerimbisemu bwerimbisi aye ne bakola ebyambyone. Bakakasa nti abakola ebyo bireetera bokka ennaku. Era bajja kutuuka ekiseera nga yeebasage nti nakola bubi. Si bwekyo nenditeekeddwa okukola. Naye ng'ate ne baana banga kimukomeddewo ayinza obutabala mu Kristo gw'afuddayo kwetondera ebyo gakikola ki? Gakikola. Obanga oli yafa nga kimulumiriza buli kadde. Okuyiwa omusaayi gw'abantu okugenda mu maaso kimuli kalungi. Lwaki otta munno? Bw'owuliranga eddoboozi erigamba nti genda otte gundi, wuliriza eddoboozi lya Katonda egamba nti tottanga. Ebigenda mu maaso bituwa okumanya nti sebaddukanya musibe nga naawe engero kokoze ki? Kwotadde. Kikyagamba mu Luzungu, everyone is a potential prisoner. Bigenda mu maaso ababikola beetegereza. Ate ffenna tuli mu budde oba tuli mu kafunda ka kufa. Twesabire buli omu atwala ekirabo eky'obulamu nga kikulu. Akuume era ataasa obulamu bw'abalala. Twagale Katonda. Ku mitimbagano tuba tusobola okufunako ennaku zino, batulaze omunnabiikira oba munnaddiini omukyala eyakuzizza emyaka 17 egy'obukulu ate ng'amaze n'okuwona obulwadde bwa COVID. Bamubuuzizza ki ekikuyambye okubeerawo paka kati? Akyategeera bulungi, akyasobola okulya obulungi, amannyo gonna gakyali mu kamwa n'ennyama balimu n'agirya. N'agamba nti he has managed to exist up to that age because of the well-disciplined life. Naye n'agamba abavubuka bamuza nti abavubuka bagamba ki? N'abagamba nti do not fear. Omukadde w'ekikumi 17 yagamba abavubuka temukola ki? Temutya. And be compassionate.
nebaza mukulu obadde otuwa essuubi Wow. Oh, thank you very much. I will leave to come. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear President. Happy birthday to you. Nawe, abere nawe. Wow. Aha.
twegayirire Katonda Patri omuyinza buli kantu asime ekitambiro nze namwe gye tumuweereza. Ayi Mukama saasira abaweereza abo bano naddala munnaffe bano Kyagulanyi gutuze ekitambiro kino gy'oligo ow'ekitiibwa bino ebitukuvu bibayamba okufuna omukisa ogw'omuggulu batuuke ne mu kitiibwa ekyokwesiima okutaggwaawo tukikusaba nga Mukama Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Omukama abeere nammwe. Katonda waffe kisanye n'okuteekwa tuteekwa kituufu ddala mu mutuviira n'okulokoka gw'Omukama Patiri omutuukirivu Katonda ddunda nnyini bulamu okukwebaza bulijjo na buli wantu kubanga mu ggwe mwe tujja obulamu mwe tutambulira era mwe tubeera so newankubadde nga tukyalina omubiri guno ogw'okubunda naye buli lunaku otulaga bulungi ebisobyo tukolera bulijjo n'otuwa n'omusingo ogw'obulamu obutaggwaawo bwe tufunira ebya mwoyo omutuukirivu eyazuukiza Yesu mu bafu ebiranga ekyamagero kya Pasika yaffe kati kyalubeerera naffe kwekwebaza ntendo obuyinza bwo wamu ne babalayika nga tuyimba nti abalabi ba Map Media TV official muli balabi balungi era Mukama Katonda abawe omukisa. Once again, happy birthday to Mr. President Kyagulanyi Ssentamu Robert. Yes, ali mukwebuza Father Chibi oba wali, Father Chibi wali, Father Musala naye wali. mazima kituufu Ayi Mukama oli mutuukirivu gwenffe obutuukirivu bwonna tukwegayiridde ebirabo nombi n'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo ebyagenda okubonaabona kwe yeesiimidde n'akwata omugaati ne yeebaza n'agumenyamu n'abayigirizwa be n'abagamba nti mutole mulye ku kino mwenna anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe.
bamala okulya nagenegalisa nebaza n'abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole mulyokumumwina anje nekalisi omusaayi gwange ogw'endagaano empya ate ey'olubeerera obunaayibwa okubeera mweno okubeera abangi okusanyusa ebibi kino mukikolanga lwakunzijukira Yesu kale naye mukama olw'okujjukira okufa n'okuzuukira kwe tukuweereza omugaati gw'obulamu ne kaliisi ey'okulokoka nga tukwebaza kuba tugaaniza okumira mu maaso go n'okuweereza twegedde nnyo tutengereza abagabana mu birina omusayi bya kristo mwoyo mutuukirivu atukuŋŋaanye wamu jjukira ayi mukama kereziya wa bunyekulungo y'ensi mugize n'okwagalana wamu ne papa waffe francis n'omwepisikoopi waffe cyprian n'abo bonna abaakwawulirwa obusaseredoti n'embudyankoni jjukira abaweereza abo n'abazaana bo naddala frank alibala kawuma n'abalala bonna bonna abatufuddeko be wayita bave mu nsi bajjewwo nga bw'abafaananye omwana w'omukufa obafaananye ne mu kuzuukira kwennyini jjukira ne baganda baffe abeebase nga basuubira okuzuukira bakkirize bajjeeyo gy'oyakaayakanira mu kitiibwa jjukira n'abafu bonna be wagirira ekisa mu kufa naffe ffenna abali wano mukama tukwegayiridde otusaasire tusaanire okugabana kulamu obutaggwaawo okutenda n'okukugulumiza wamu ne Mariya omubeererevu omutuukirivu nnyina Katonda n'abatuma abatuukirivu era n'abatuukirivu bonna abaali bakusanyidde obwedda bwonna nga tuyita mu mwana wo Yesu Kristo. Katonda patira omuyinza buli kantu abalira ekimu ne mwoyo omutuukirivu mu Kristo n'omwoyo n'okufuna wamu naye era mu ye mw'ofunira buli ttendo ne buli kitiibwa emirembe n'emirembe. Amiina. twegayirirenga Yesu batuyigiza tugamba nti kitaffe ali mu erinnya lyo littiibwe obwakabaka obujje by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu otuwa emmere yaffe eya buli lunaku otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe otusonya abatukola obubi totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. twegayiridde ayi mukama tulokole tulokona kuyamba okuba mu ddembe tukiyo ekisatu n'ekijja ennakuza natutebenkera batali kutabukana kumu nga tulinda okwesiima kuba tusuubiza n'amatuka g'omulokozi waffe Yesu Kristo. Kabaka gw'obuyinza gw'obwekitiibwa emirembe n'emirembe. Ayi mukama Yesu Kristo bwe yagamba abatume bo nti mbalekedde emirembe bawadde emirembe gyange tutunulira bibi byaffe naye amaaso go gaze kukkiriza kwekereziya okkiriza okumuwa emirembe n'okusa ekimu nga bwe yagala kwawangala n'olamula emirembe n'emirembe. Amiina. Emirembe ly'omukama libenda mu nnaku zonna. Naawe naawe. Mercy.
so grant us your peace. Uno akaliga ka Katonda uno ajjawo ebibyensi beesiimye abatonda bayakaliga Ayi Mukama sigwanira oyingire mwange wabula yogera bw'okisa ekigambo omwoyo gwange gunaawona. Kati akadde kano tugenda kufuna omukama. Amiina. Amiina. Kakati ffenna fekka abakatoliki ng'oli mu mbeera esembera. Manyi bino si byagamba nayengezeeko naye abo abakatoliki ng'oli mu mbeera esembera tujja kujja tufuna omukama atwongeremu amaanyi ag'abalwanyi nga gahonale bwe Kyagulanyi. Tujja kusemberera ku ngalo, omukono gwo ogwa ddyo gubeera wansi ate ogwa kkono waggulu, okuteerako omukama omuliira awo.
Twegayirira Mukama abafunye ebyamagero bya Katonda omuweereza ono onalibulwa batukyakulanyisa enkamu obwana bw'omukwano gwaffe kusaba omusonyiwa ebibye omwekikubagiza obulamu bwe ng'omulambika bulijjo ate ffena tukuweereze nga tussa kimu sobola okutuukira gy'oli nga tujjudde essanyu tukikusaba nga Mukama Yesu Kristo Mukama waffe. Mwenna mbeebaza okwetaba mu mmisa eno, mwebale nnyo, mwebale ddala. Honorable Robert Kyagulanyi wamu n'omukyala n'abaana mubalikiira. Naffe tukweyagaliramu ng'Abakatuliki, tukweyagaliramu. Ate nammwe mwenna abaalondebwa, nkakasa nti Abakatuliki bangi babawa obululu. Kye nabagambye nti Kereziya eronda principles, kitegereka bannange. Awo nno abeekwasa ensonga endala zonna balimba. Principles Kereziya zaafaako. Ekyo kimuwangaazizza. Era tekijja omuwangaaza. Ba principles. Awo nno mugende principles ezo twabalabamu ennungi. Njagala okubanjulira abali ku sayidi y'ewange eno abasigadde banaabanjula
saidi yewammwe kamba njulire Father Nsubuga Joseph akolera mu kigo ky'e Kamwokya. Kamba njulire Father Dennis Yiga akolera mu kifo ky'e Gayaza nga tunaye. Kamba njulire muto waffe Father Edward Jingo ava Mitala Maria, Villa Maria Parish mu Masaka Dayo. Mbanjulira Father Patrick Sekibala chaplain wa Isomero lya Word of Good Counsel Gayaza. Mbanjulira Father Anthony Musala akolera mu Lubaga Cathedral. Mbanjulira Father Martin Oyo akolera mu Kamwokya Parish. Mbanjulira Father Sebayiga James akolera e Kamwokya Parish. Mbanjulira Father Chibi Deo Gracias akolera e Mpigi Parish. Mbanjulira Deacon Mbazira Eric oyo bamugabye Kisubi Seminary agenda kusomesa naye ng'alinze kumwa busaaseredooti gye bujjako awo. Njagala okubanjulira omuseminaaliyo Ssemwanga Vincent obeera naye wali e Gayaza. Mbanjulira Brother Peter Seruwooza akolera e Kamwokya. Abakulu bonna babatumidde nnyo abasaaseredooti. Monsignor Charles Kasibante namwogeddeko, Father Chires Mayanja ne Father Luzindana bandibadde naffe wano naye bafunye obuvunaanyizibwa obw'enjawulo. Abo nno bakulisa nnyo munnaffe ono. Nange neeyanjula ekitata giwoomye. Nze Father Judy Makanga nga ndi wali e Gayaza. Kolera Gayaza ng'omukulu w'ekifo ate era nze mubaka wa Ssaabasumba bwe bayita Kisoboviika owa Kisobikaliye. Nze mubaka wa Ssaabasumba owa Kisobikaliye. Awo nno abasinga abalala muyinza okuba nga mugwa mu vikaliyeti yange. Ndabyeko ku Nalebo Naluyima, ndabyeko ku His Worship, so n'abalala bangi nnyo. Mwebale kubeerawo era mbakulisa n'okubakulisa okulondebwa. Mwebale kulondebwa. Tubaagaliza birungi byereere. Ebibaddewo gye buddeko awo omukonde bamusibira awaka. Abantu bajjanga ewange nti Father kitabya gwe banaatyako. Waliwo omukyalo omu yankwasa ennaku. Yajja n'essente ze. Father, wano Kyagulanyi ajja kufiira enjala mu nnyumba wamu n'ababo. Nkusaba okule wadde essente zino ogenda omugulira emmere ogimutwale. Tikyasoboka, sebo nja kuteeka tikyasoboka nnaku bino. Naye ssente nazitereka. Twendifuna omukisa naye olibanga nkusanze ku kkubo ndizikuwa. Laba Omukama bw'akola ekintu kino baga nti Father Makanga jangu okulembera emmisa neebalizeeko amazaalibwa ga. Era bwakingambye sente naye gaziteeka mu bbaasi eno. Nzireese. Njagala nzikuwe. Omukyala ziyakuwa oleme kufanjala. Lwaki mwabadde omu agamba nti ssente za Honorable zaakola ki? Zaatuuka mu bwerufu. Nga bwe yazimpa kaali kawamu era saazigongisa. Omukyala sijja mukubuulira mannya ge kubanga olw'ebyokwerinda. Omukama abampeera okundikira nga neebaza mwenna ababaddewo era abaliwo
naye nga mbakubiriza naddala mwe abalondeddwa muleme kuguyibwaguyibwa tubeesiga nnyo tubatunuulire abamu bwe mutuuka eyo ng'olulimi lufuuka olulimi nga lufuuka mujjukire ekitiibwa kyammwe erinnya ddungi okukuuma mutegedde bannange erinnya gye kisinga obuki obukulu bw'onaayiwa erinnya lyo togenda kuliyoola bwe nali maliza seminaariyo enswanjere mu P7 leka yatugamba bwati mugende naye mukuume erinnya nga ddungi okukuuma erinnya kiringa kukuŋŋaanya byoya bya nkoko nobisiba mu kitereke ate omubi bw'ajja n'amala okulinnya waggulu ku muti n'asumulula ekyosibye byo ne bisaasaana okubikuŋŋaanya kiba kiki bakona lebozi mbakutte entege n'amakulu ne bw'olengeranga ebinene byenkanawa okulya tumatira okutuuba omukkuto gukuggwako noddamu noyagala mbasaba omutima omulungi mwenna mumpita faatha ogw'obuzadde temutuubanga oli akatono nga keekako oli yayimba nti kyalimpa kyendikola ki kyenditwala omuganda agamba nti akuwa okulya akutwala omuki omuluka mukitegeera omuluka y'embuga gye bakuloopa mubeere beegendereza nnyo nga mugenda okulya abalya kamukuulo embuzi kerya akawungeezi mujja kigwako ogamba ankundikire nga mbawa omukisa tugende kulira ebyange byebyo amiina bafaatha bano ekibaleese lwa bukatuliki bwaffe tegete bulungi bannange onalebo sejja naye waliwo abakuwa akalulu nga toli mu katuliki onalebo muwada bakuwa akalulu nga toli muki kibalonda principles that okay go and do what we expect temwefuulafuula eno otunula ena tunotula ne baagaliza obulamu obulungi omukama abeere nammwe katonda omuyinza wa buli kantu bati ne mwana tutubamusagana mu emirembe n'emirembe amiina misa ewedde mugende mirembe katonda yebale natukole Ai mukama gwa
screenshot kubanga obudde bukyali nga tebanaba kuvaawo bannange. Map Media TV official. Amina. I'm coming. I'm coming. Njakusaba tutuleko wansi. We shall sit. Abandi bakobi nti mutyame. Amayina gange ninze Alex Waiswa Kufumbiro. Omusoga mwene. Era nga bwe nkyogera n'essagambo n'essanu kubanga Ngobi omugunafulta owerubuka bwe watuuka e Busoga eyo baba kyawa mu buwe obululu babuuta bubuute babuutanga bwa bubuute era ifeere e Busoga ng'omaze okusala buligi ebya pulezidenti ono owundi tiditi baalwa oyo gye lina twalirigema bulungi era ewaife eryati baalwa tiyafunayo bululu sebo Ngobi nenda okuloopera ng'akaali kwogera kintu kyonna kyonna ng'oweziza emyaka 39 niwe pulezidenti w'Abasoga 2027 basebo ne banyabo twebaza nnyo omukisa ogutuweereddwa Katonda bw'atusobozesezza okuŋŋaana wano olwaleero nga tugenda kujaguza era nga tujaguza okuba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu Osinguzi Ngobi Alaali amannya gonna ge baamuwa mu ggwanga lino Uganda akyali mulamu akyassa era akyali naffe. Being that he is the President-elect of the Republic of Uganda 2021-2026, this function shall be in English. And it will be very quickly done. Mr. President, I want to take this opportunity as the Reverend Fathers come back down. They have gone to change their spiritual attire and be part of the function. However, let me take this opportunity to give a few notes of introduction of our colleagues, honorable members of Parliament of the National Unity Platform, a party that has not yet even had half a year, but has tremendous numbers in Parliament. Yet many would have been, but the circumstances under which the operation of the party were, the best we have done is this, and we are very proud of them, because they made us proud and they had our flag high successfully. Without any further ado, let me introduce Honorable Bashir Mbazira of Kawempe. I am lucky that he is even my classmate. Let me introduce another brother, Honorable Kawalia Abubeka of Rubaga North. Interestingly, we went also to the same school. I don't know whether at that time the discussion was to overthrow this regime, but we are at it. The next to Honorable Abubeka is Honorable Sejiri Nyamuhammad of Kawempe.
He did not only win, but he disciplined when he was winning. I want to introduce to you Honorable Mwada Nkunyinji Council, the one who is in the shoes of the big man, Uganda's president-elect. He was quite a dangerous substitute. I want to introduce the record-breaking Nakawiye Julie from Masaka. We are very proud of you, the people of Masaka. You made us proud. Thank you very much. I want to introduce the legendary doctor from Bukoma Nsimbi Ndiwalana. Thank you very much. She did also make it there. I want to introduce our mayor of Kasangati, His Worship. Please, thank you very, very much. You are in very great hands. He's looking after us very well. Thank you very much. Ladies and gentlemen, the unbreakable Wakiso woman MP. She defeated the one who thought that was her place. She's not being taken to court because it was a decisive win. Honorable Naluima, thank you very much. Next to her is Honorable Patience. She is a member of the National Unity Platform. I want to also introduce a longtime friend, a radio personality, a politician come now. He also contested, and he's with us today. That is a very significant statement you've made to the country. We need to be together as a generation to take away the dictator. Patrick Omujuka, thank you very much. Ladies and gentlemen, allow me introduce that gentleman. We worked with him in some of the tunnels and channels of Gomba. It was not easy to win in Gomba. Gomba was categorized as one where we would not have a win, simply because our president hails from there. The support was overwhelming. We were there all the time in the trenches. Sirs, thank you very much. He's our honorable member of Gomba East constituency. He managed to give it to us. Thank you very much. He is His Worship Tom Wonge. Do I have the name right? Oh, sorry, Tom Wonge. He's His Worship Aloysius Chiviri from Kajansi. I am very humbled and sorry that I could not have them, but Honorable His Worship Aloysius Chiviri from Kajansi, please, thank you very much. It was not easy to win in Entebbe where the president thought that it was his home. Ladies and gentlemen, I want to introduce Honorable Bagala Joyce, one who made a statement, resigned her job, took on the mantle, took our flag, and brought Mitiana back home. Up to now, when General Yoweri Museveni wakes up, he is wondering how one Judith Nabakova, but Judith Nabakova is not at any level with Joyce Bagala. Mr. Museveni, you can't really put Joyce Bagala there and bring Judith Nabakova. Mr. Museveni, excuse us. These are matters of the generation. Ladies and gentlemen, let me introduce to you our own Simbwa from Nachifuma constituency. Thank you very much for delivering the win. We really needed your win because it was not a very easy decision. Ladies and gentlemen, allow me introduce to you my longtime friend who were in the party together in the Democratic Party. He has moved trenches, he has worked very hard. He also managed to make a decision. He joined the NUP, stood behind us, stood with us, he is with us. He's a friend to the president, Honorable Alan Sewanyana. Thank you for not betraying us and making the choice when the time came. Ladies and gentlemen, I will ask members to remove their masks because it will be easy to identify them. I will introduce to you Honorable Geoffrey Lutaya. Since the General came to power, since the General captured power, that constituency had been out of touch for any other opposition political party. If you wanted to stand there, you would stand as an independent. But when the shackles came, when the generation came together, Geoffrey Lutaya, you stood the world, stood your ground, and you made us proud. Thank you very much. It is an honor that I'm introducing you as a member of parliament because we had discussions way back, and today you're going to represent the people of Kakutu that you're very proud of. Ladies and gentlemen, a long-time colleague, a friend, one I admire most, Honorable Dr. Hildeman Chiaga Hillary. He has been a friend to the president, and their friendship did not stop working music and artistry, but he went further, stood with us in the issue of politics and changing this country, and here we are. He defeated the mighty Amelia Chambade and decisively
there's no contest, not even in court. You need the breath, you need the breath, you need a lot of guts when you're going to introduce this gentleman. This gentleman is called Honorable Katabazi Charles Francis, Honorable Katabazi Francis. The club is not yet enough. That man went to Kalungu. He chose the hardest, the man of Enzige, who had thought that he owned the massacre for some time. Enzige, I don't know Enzige in English. The man was taken in Uganda. They were taking it using the word Enzige, so I will continue using Enzige. He defeated the Enzige master. And his name is Katabazi Francis. The man tried to run to court, stuffing ballot papers, but even there, it was not easy for him. Thank you very much, Honorable Katabazi, all the way. There is Honorable Nabatanzi from Boyokwe. Thank you very much. She did stand with the population. Ladies and gentlemen, one who has been in the trenches for some time, one who has been there, one who had to make a choice. She has been a leader in the Democratic Party, but she stood her ground when the people decided that the wave was changing. Honorable Brenda Nabukenya Luwero. Those are the ones who first told Museveni that this time you are truly going Uganda, and indeed he has left. He's only doing the last kicks of a dying horse. Ladies and gentlemen, we cross over to a place where it was not easy to make it, and that is in Mubende, the Mubende line. There was a lot of chaos, there was a lot of torture, there was a lot of abductions, there was a lot of miming of our people, but we sent there a tough, she's the woman representative, she's the woman head of our National Unity Platform. She has been there in the trenches and she delivered us good. A one and only beautiful Honorable Nabagave. Please stand up for recognition. You know, when I'm introducing her, I have more aura because she has been really in the struggle against this. Ladies and gentlemen, I am very, very humbled and privileged to introduce to you a colleague, a friend, a fighter, a man who comes from Nakaseke, a man who never minced his words. Honorable Utamaguzi, you're most welcome. Ladies and gentlemen, I can also see here, just a few minutes ago, we have been joined by the very smart Muslim, the one who beat odds in Kampala, where people thought it was going to be determined by age, but she said it was going to be determined by intellect and formidability. Your decision to stand, my dear sister, was quite phenomenal. The one and only Kampala woman MP, Shamim Malende, Councillor Shamim Malende. Thank you very much. Ladies and gentlemen, I want to introduce to you, I am very humbled to introduce this family. This family is accustomed to me by type of tradition. She qualifies to be my mother of the Kobe clan. My mother is Nantumbwe, and she has been a fighter. Sometimes you don't understand her, sometimes you take long to get her, but if you're in politics and you don't get her wisdom, you have no wisdom of fighting the junta. She has been tortured. She's the story of Museveni, the Honorable of Mukono Municipality, a constituency. Honorable Betty Nambozi Bachireke, my mother. Now, it would be wrong if you introduce your mother and you don't introduce your father. Mr. Bachireke, my father, thank you very much for looking after my mother and also being with us today. Ladies and gentlemen, let me introduce to you also our Honorable Kalwanga from Busunju constituency. Thank you. Busunju constituency. Thank you very much, Honorable Kalwanga, for making it here. He made a lot of decisions to be where he is, and I know the change in that area is simply because you are a very strong personality that has helped us to change a lot that entire place. Ladies and gentlemen, I have just, because of my height, also recognized the presence of Mr. Aloysius Mukasa, Rubaga South constituency. There were a lot of words whirling from Rubaga South,
by certain people, but you defeated them and made us proud. You did it decisively. None of them is even running to court. Ladies and gentlemen, I want to introduce to you, still because of my height, I want to introduce to you my brother, a person who has been also with the struggle for some time. He left a lot of good things, but he's here and representing us. He gave us the constituency. It was not also easy. His formidability gave us the numbers. Kayemba Solo. Bukoma Nsimbi South. Ladies and gentlemen, I wish also to introduce to you Honorable Balimwezu of Nakawa East constituency, the fighter. Ladies and gentlemen, I wish to introduce to you another formidable leader, a leader who started with her word, she maintained it, it became personal against her, it was a problem. She was also fighting a woman who had made sure that would not do anything. A certain woman, I don't remember her names, but I remember the MP who defeated her because she was the incumbent. Honorable Namaganda, our sister, thank you very much. Member of Parliament, Bukoma Nsimbi. That one decisively defeated. Honorable Nachuala Chinji. UBF 559A, please. There's something that you need to fix. We want to introduce our Honorable Member of Parliament from the Waters, Kalangala, Honorable Nachimoli Helen. You're most welcome. Thank you very much for putting up the struggle and defeating all the odds. The chairperson of Bukoma Nsimbi is also with us. Please stand up for recognition. Fred Kaira. We have different councillors. Please, all our councillors, led by Mama Sam, please stand up and wave. The councillors that were elected. Yes. Ladies and gentlemen, I want also to take this opportunity to introduce to you our spokesperson and Honorable Member of Parliament of Nakawa West constituency, the unbuggable. He's still on crutches, but he's Honorable Joel Senior. Mr. Handsome. According to the comments of the public, allow me also introduce to you, ladies and gentlemen, our distinguished workaholic talisman, and that is our Secretary General of the National Unity Platform. You are just so special to our political party. I wish this was a political function. I would say all the politics, but we shall say it in a few days after the court does its ruling. Ladies and gentlemen, allow me introduce to you, yes, which words can I say? But amongst us, we have been joined by our legendary, our brother, our father, our elder, our friend. He's a person you will call everything, but for the struggle, he's available to move it as long as it is the struggle. His election is contested because he must have won it. I am saying that he must have won it, and we know that the legal regime, if it does so believe and works carefully, he will be declared. Honorable Nyanzi, Kampala Central. He was successfully elected but denied declaration. Simple statement. Successfully elected but denied declaration. He has also moved with his better wife. I have seen the arrival and witnessed the arrival of Honorable Nsibambi of the Forum for Democratic Change, but a person who worked very closely with the forces of change as we were toppling the dictator. Ladies and gentlemen, I think I have tried my level best there. I will introduce, the other people will be introduced in the fold of the speeches, the way they will be making it. Now that was something. Ladies and gentlemen, I am not even seeing where he is seated, but I have been told that we are having Honorable Mwanga Chivu amidst us. Oh, you see, he is being an economist, being a senior economist and a senior politician and parliamentarian. Honorable Mwanga Chivumbi, he always does things his way.
He is lethal on the ground. You may not have him so much in the space, but on the ground, he is so tactical. Thank you very much, Honorable Mwanga Chivumbi. You have steered us well. We look so much up to you. Your decisions and your formidability whenever you're out there to represent us is the example we want to emulate as a generation. And we assure you we are not going to relent. We are going to fight for the victory of the president-elect. Let them not lie themselves. We are only following the legal processes, and they are still so enormous. We are going to be legal because ours is a peaceful transfer of power. We won the election, let them wait for the rest. We shall make sure. I think even by 40. We should do 40 in State House in Entebbe. And we shall do it by God's grace. For us, we are with the Bible. We don't know what they are with. I have introduced Honorable Mwanga Chivumbi. Yes, Mr. Benjamin Gatana, Council Benjamin. I have always told the president that me and him, those days when we were still very little, we could address ourselves as our excellence. But when the gentleman took over the country, we are now on the secondary to discuss the same. His Excellency Benjamin Gatana, the president, is not hearing. Please stand up again for recognition. I so much want to steal a minute to talk about Benjamin whenever I get an opportunity. We were 6 skilled presidents and said we would be together to change this country. Of the 6, only 2 are still saying 7 must go. Abu Susan is with 7. The rest, Rutaro, is with 7. But Gatana, whom we thought at the time would say 7 up to now, he saw change, he's with change. Gatana, thank you very much. I am so proud that I met you before many others have. Ladies and gentlemen, we are a mass party. Therefore, it will be a lie that I'll be able to introduce everybody at a one-fold. But in terms of protocol, it is important that the world knows that as the president is celebrating his 39th birthday, he's been joined by his counterparts in the party, the leadership, and to introduce to you first is Honorable Zedriga Lina, our Vice President of Uganda. Yeah. Thank you very much, Mama. We know the power that was exerted on northern Uganda. I was there. I saw them brutalizing you because they were so much. They were surprised with what we were doing in northern Uganda. We were there. There is no way they can have won northern Uganda. They cheated northern Uganda, and we know how they cheated. Let them just wait. When we tell them that we won here, we know our percentage. We are the generation. Simple. Honorable Speaker, thank you very much. Ladies and gentlemen, a man from the National Resistance Movement, he was an incumbent member of parliament, but the plight of his people from eastern Uganda, where we hail from, the poverty of our people, made him have the right decision to join the forces of change and be part of it. He is, when we gave him still the mantle to deliver the constituency, it was not easy to win in eastern Uganda because there was a trajectory. Microphone. There was a trajectory, yes. There was a trajectory by the state to make sure that our political party and struggle looks to be tilted to a certain inclination. But they are so ashamed because I am here. I'm Alex Wise from Kadelo. I am from Jinja, and I'm not only from Jinja. I am very, very connected, even to the power. So we are not tribal. We are a generation. That is what they must understand. We have Honorable, a man who suffered a lot of brutality because of his decision. He stood firm. He was vocal. When it needed radio talk shows, he took on the mantle. He made sure that the candidate this time is Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. He used all his expertise. At one time, he had the dreams of striving and making this country better. He put his ego aside and took it on. Honorable Dr. Abedi Bwanika. I had not seen him. Omugalatia. He is with us. Ladies and gentlemen, I was introducing Honorable
Nambeshe of Manjia, the Vice President in charge of Eastern Uganda, a former member of the NRM, now an ardent leader and future prospect of people of Eastern Uganda. Honorable Nambeshe, thank you very much for making us proud. Now, this may even bring headlines and problems. The Vice President of Uganda, the man who steered the numbers we are proudly talking about today, his organizational capabilities are not only phenomenal, but they were historical. Honorable Mpuga Matthias. You delivered 100%, and we are sure that what you delivered are the numbers we needed. We cannot have been the generation that went into an election not knowing the numbers we needed. The numbers we needed, I can confirm to you, we got them, and we got them. Yeah. When you are the MC of the presidential birthday, things are very difficult because the classes never seem to end. But in the interest of time, this function is supposed to specifically take a particular period of time. You're going to bear with us, and the rest of the introductions, we have our senior artists. Those will be recognized by those particular people. Let the function now start with the speeches. Ladies and gentlemen, we are not going to have so many speeches because the interest of time. But I want to take this opportunity personally to thank the Reverend Fathers of the Catholic Church, let me be very specific, for accepting to come and officiate this birthday Thanksgiving for the life of our generational president. We are very humbled that you would take the time to come and be here with us, despite we know what is happening. They have already categorized the Catholic Church and some of you as those who are against the country. But you are standing with the truth. You are only reminiscent to us of the Pope who allowed to be arrested in the times by the French. You remember. Stand with us because we are standing for the truth, and we shall not relent because it is only and only the truth. I am humbled that in the Catholic Church, there is sabotage. I am humbled that in the Catholic Church, Father Anthony Msala is a relative to me, very close for so many days and years ago. We have always looked up to him spiritually. He led the prayers at home. My twin brother is also here. Kato Kenneth, stand up for recognition. That is the opportunity you get when your brother is walking around the president. Come close, come in front. Come, don't worry, come. Kato Kenneth, come. It is me calling you. I'm in charge now. So I told them at home that I'm with the president. They don't come, you see. Now he's feeling very much humbled. I know many people confuse him. He's my double. And for us, we are all in this thing of people power. Even when they torture him on my behalf, he knows that it is changing this country. We are the people power twins. Yes. Kato, come for a picture. Come. Let me give you the opportunity. Please bear with me. It's the best I can give him in such a moment. I'm gonna have the presidential handshake. Have an opportunity. Well, we have got another presidential picture. Move it out here. My God, should be a presidential self. Ladies and gentlemen, let's straight go to the speeches. And I want to take this opportunity to invite members of the family. We shall invite members of the family. We shall have the children. We shall have a friend. We shall have a team from the artists.
and then we shall have the president and as I will be introducing them in the next few minutes. But then also, it will be a lie if I just went straight speeches when our president has a particular talent that we have been cheated of for a very long time. Selector David, just give us one tune and we listen to half of it from the general himself. As I take you to the level of speeches, the person in the instruments, just give us a tune of our president. Tudigide mukatono, ate titwagala kubeera nnyo mu stress. Kubanga ye twamulonze. Firebase abe si kyekyo. Firebase abe si kyekyo. That is the Firebase army. They are there and they are the army. Muimire president abalabeko muvimbe Firebase army. Thank you very much. We have a lot of teams, the teams worked with on the campaign trail. The DJ is not there with us, but let me take this opportunity on behalf of children to invite Shadrach, Mbogo and the team to come and deliver their speech. Those children have joined us. You realize that many of you did not know that they are here, but you saw a few days ago in Kenya, the USS Woody Willie docking in Mombasa. So they came aboard incommunicado. Mr. President, it's not hear that. I just say that Shadrach and the family with the first lady, why they were not recognized, they came with the Woody Willie ESB 11-4 incommunicado. As they were waiting for them in Entebbe, we were waiting for them here. Shadrach, please say something. You get here in front. I'll hold it for you. Will you be able to hold it? Okay. Thank you everyone for coming. Yeah. Thank you. Tata, all of us wanted to wish you a happy birthday, so I have written this speech. So Tata, we wanted to wish you a happy birthday. Today you are turning even older and you are even stronger. They have tried killing you and you felt strong. So today we all come together to thank you and have a happy birthday. May God bless you. Well, this generation is precise and to the point. And the main point there was that they tried to kill him, but he's here and still moving forward. When we say these words that they tried to kill him, it is like a movie. We never knew we'd be in a country where an individual is viciously dehumanized with brutality, torture, dehumanization, all sorts. If there's anything we learned about Museveni, you gave us your true character. You gave us your true character. You defined to us who really you have been and the person who lied to our forefathers. That is why our generation will not accept you. For the young ones like Shadrach to ever make those statements publicly ever again, we shall defeat you. That we give it to you as a guarantee. Ladies and gentlemen, on behalf of the parents and the family, I am inviting Mama Sisi and members of the family. Please, brothers, sisters, please come forward, and we have that segment also done with. Hey, Baba Yahweh, Baba Yahweh. Hey. That one we have been in the jungle all through. Basebo ne bannyabo, bafadha baffe,
ffe bakristo ab'omu church, Catholic Church, ba MPs, mwenna abali wano olwaleero, tusanyuse nnyo balaba. Mpeereddwa omukisa guno okwogera, sitera kwogera, siri politician by the way, naye nga ndi muzadde. Bulijjo bwe tubeera wano mu mikolo gyonna egisinga egy'ekika, mwannyinaze ono yayogera. Amannya gange nze Buyinza Sarah, mu bracket Nalunkuuma, nga nze maama wa President Principal wa Uganda Robert Kyagulanyi. Nina essanyu lingi nnyo okubalaba wano, kuba mwenna abali wano muli bakwano ba Kyagulanyi, muli baluganda lwa Kyagulanyi, muli bantu ba Kyagulanyi. Omusindalo guno simanyi oba sinza tukutte bulungi. Nyimiridde wano ng'omuzadde wa Kyagulanyi nga bwe mbadde njogedde okusooka, naye okubeebaza mwenna abawagidde omwana waffe Robert Kyagulanyi n'okumutuusa ku ssaawa zino. Abalyoyi baffe ab'omwoyo bagambye nti abantu abamu bali wano lwakubanga Kyagulanyi, naye ffenna tumanyi wano lwakubanga Kyagulanyi. Abamu batuuse mu Parliament lwakubanga Kyagulanyi yazaalibwa. Twebaza Katonda olw'okutuwa Robert Kyagulanyi. Mu byonna neebaza Katonda n'olw'okutuwa omukyala we Barbara Itungo Kyagulanyi. Kuba always awabeera omukyala, awabeera omwami ow'amaanyi, wabaawo omukyala ow'amaanyi, ate nga w'amaanyi ddala. Babi, weebale nnyo okubeererawo Kyagulanyi pulezidenti waffe. Kino njagala kukyogera, saagala kutula kiseera kiwanvu nnyo, nti Kyagulanyi ayise mu kiseera ekizibu ennyo, naye olw'amaanyi gammwe n'okwagala mumubeeredde n'okutuusa essaawa zino. Katonda tumwebaza, waffe tulina amaanyi gasinga ga Katonda. Katonda yakikoze n'amukuuma, wadde nga abantu bangi nnyo, wadde nga bamuyisizza mu kwagala okumutta, naye Katonda ali waggulu agambye essa tekinnaba kutuuka. Era ekigobererwa kye kyagoberera kyonna kyonna Katonda akimanyi era ajja kituusa mu linnya erya Katonda. Njagala ngabe ngambye si politician. Kyagulanyi nga batandika ekibiina kino ekya People Power, waliwo olukuŋŋaana lwe baayita nange ne ngendayo, n'agamba banne kati maama muleese waaki? Sigenda kulaba statement eyo. Maama talina maanyi gagenda kudduka, nkyasobola okudduka, naye yabiŋŋaana from the word go, era n'entuula. Okujjako nti mbadde mugobera buli kaseera tubeera ku ssimu, Kyagulanyi tokola bwoti kati kola bwoti, waliwo kibagambye bwe kiti. Ne bwe twali eggulu, mumanyi byonna byonna ebyali Arua n'eggulu, nagenda bwe yatuuka emabega bw'ati n'andaba n'akaaba. Kwegamba ndi wano mu kifaananyi ekyali ekya Nalunkuuma, n'agamba ye ne maama wange ali wano. Nga bwe ngambye saagala kwogera bingi nnyo, obudde si bwange olunaku si lwange, naye mbeebaza mwenna olw'okuba musobodde okubeera n'okubeererawo omwana waffe Kyagulanyi. Njagala okujjukiza ababonyaabonya Kyagulanyi n'abaana b'abantu bonna abali mu magomera nti nga bwe baagala abaana baabwe, naffe bwe twagala abaana baffe. Nga bwe batta abaana baabwe ne abaabwe tebabatta, naye nga bwe babonyaabanya abaana b'abantu, tulumwa tunyolwa ng'abazadde, ng'abakyala, ng'abantu abali mu nsi balekerawo okutta abaana b'abantu abali mu magomera babate. Naffe si politician, ekyo sisobola kyeragira.
okubatulumwa nga abakyala ng'abazadde bannakazadde ba Uganda. Kankomaawo njagala okwanjula bendi nabo natandikira ku mukono guno mutabani wange Stephen Sentamu adiriddwa ediyawe nga basinga mumanyi. Stephen abali mu politics bamumanyi olw'ebintu byabadde akola. Ediyawe bamumanyi olw'ennyimba ze n'ebirala byabadde akola mu politics. Nezizaako gwe mugambye gwe babba naye ate nga yawangula ne batamulangirira atamanyi kuma bululungu naye nga yawangula chairman yasooka kuba chairman yenziga chairman original yali omugimanyi naye kati honorable Nyanzi. People power. Nezizaako mukulu wange bamumanyi abasinga nga ekiseera ebisinga bwe tubeera wano ne gyesibeera yayogera era ngambye leero mwanyinaze gwe oba oyogera ate kira kimanyi nti nange njogera naye ngaasobola okwogera. Ssemukasa Were nezizaako mwanyinaze Kiguli David nezizaako muwala wange ono muwala wange naye buli kaseera abeera mu bya politics. Obwedda ngamba kyalina banfaafe bekatayogeryo Bashiri Patrico baani n'abalala bangi sijja kumala kutenga kwogera. Nezizaako akwatidde akazindaalo mutabani wange Saalongo. Amannya abamu teboogera amannya naye ye Saalongo Julius bamubatiza. Nenzizaako muwala wange Irene Kayemba muyimbi abamu bamumanyi. Nenzizaako muwala wange Namuleme Kasalina abo be basenga b'abaana baffe. Kawakoye bali kubeerawo era tubeerewo. Amiina. Bamami nga bwe baddayo abooluganda musigale Julius Walakira Ediyawe chairman Nyanzi Omulondo Omubbe naawe sigala. Era nja kunobusa bawasiti otuweeyo naawe obugambo kulwa Ebuba tumanyi kwogera omufumbira wazitwa nga abadde ayogera ng'owulira mu bugambo bw'ayogera era olondamu byogamba basebo ne bannyabo nebaza Katonda olunaku luno ebisinga ebitukwatako wabyogedde. Nze nakola omulimu gwali mutono nnyo gwakusooka bano bonna kuzaali nga faaza bwagambye nti talina musango nange sitaalina musango wanze ne basooka okuzaala. Weza omulimu gwe nakola ogwokubiri nti amabeere nanyonkanga mbalekerawo temulabawa abulamu. Olunaku olwali lwa kitiibwa ssebo honorable ate nga president elect nti abantu abali wano bonna tebamanyi nze nzekka nze mmanyi nti jjajja ffe azaala kitaffe bamuyitanga Malita Nakirijja. Lunaku lumu naye nga siraba waali myaka egyo tumulaba mbu watambulanga abantu bakyamanga amakaba g'abantu nga bakugamba jjayo ekibatu kyo ojjayo ekibatu ng'omusajja ayimirira ng'akwogerako ebigambo. Omusajja bw'atyo yakyama n'akwata ekibatu kya jjajja n'akyogeramu ebigambo n'abyogera n'amugamba nti wazaalira bwereere. Abaana bo bonna bano bajja kulekawo naye mu bo mulimu alikulekera
omuntu aliba wa kitiibwa bali muguliranga enzigi. Ebyo ebigambo byokka bye nzijukira. Bannange Kyagulanyi si accident, si kabenje, si ghetto, si generation nga Waiswa bwagamba, aliko obulanzi. Kale sebo nebaza Katonda, Father agambye wazaalibwa neyakuzaala singa teyandikuzadde wamama teyandimeze bango simanyi naye yandirimeze. Naye ekigambo ekikulu bwe tukuza amazaalibwa kitegeeza nti olina omwaka omulala oba sekendi emu gyongedde ku bulamu bwo. Naye ekyomukisa omulungi nti oyongedde obukulu ku bikulu. Oba nkiddemu, oyongedde obukulu ku bikulu. Olina ebikulu byoyongeddeko obukulu bwo, ate nga n'obukulu bujja bituukiriza. Come what may. Awala bagamba Museveni ajja genda, ate nze muneesiwe ŋŋamba, nze ŋŋamba nti ateekwa okugenda. Lwaki si mu bubi, byonna Mukama abimuwadde. Mbeera abantu ne bansekerera, n'olumu Mukulu Lewis yansekerera ne mugamba nti we are senior lumpen. N'agamba not only that, we are even hooligans, because that is what they have chosen to call us. Naye Museveni byonna abirabye, naye nze mbagateeka ekigambo kimu. Lwaki abirabye? Museveni alina omukisa, naye kasooka afuga myaka gye n'egy'ensiko n'egya wano tafunanga gwenkanyakanya mukisa nga Kyagulanyi Ssentamu Ntenga. Kale bali mu ringi, si accident. Ab'emikisa babiri bali muki? Mu ringi. Museveni akoze byonna 35 years, bannange si kitono. Akoze byonna, azadde abaana ne muganda waffe azadde abaana, afunye ebitiibwa nona abifunye. Kambi yanguye maama yesimbyewo, ne Gigi yesimbawo Museveni tikatugerabe, nono akoze eki? Yesimbyewo. Naye olw'ekityo kiba kitutawaanya, kibayisaako amaaso nga tuziiza ebirala byonna emabega. Kyagulanyi yesimbawo ng'akutte constitution ya wano, alina waayita mu constitution y'eggwanga okukola ki? Kati ebirala byonna mugambe tetwagala kukola ki? Kumanya. Okujjako kyetwagala okumanya bw'abanga alina akatuli oba akamwali mwayita okwesimbawo. Naye wabanga yesimbyawo mu tteeka lwa ggwanga, ebirala tetwagala kukola ki? Twagala kumanya. N'ebigambo ebyo Pulezidenti nkwebaza, tuwagambye tulutalo twatandise lutandike. Ekyo nno tekyazzizaamu bato bokka amaanyi, naye n'abakulu bonna bazzeemu amaanyi. Abantu bano baagala okulwana. Era bw'oba mu ebigambo by'okulwana bo bali azaamanyiza nnyo. Wabagambye nti tutandika butandisi, gy'oyiteeyo ojja balaba nga batandika. Ojja balaba. Nze amaaso aganyi tegatyaba tebanteekako walulimi, ojja batulabira. Abatanda maaso ojja balabira. Naye nga mpunzika, bannange famire eno newankwadde omukulu agamba nti ghetto, ye tuli ba ghetto nawe twabazaali ghetto. Nange gye naye tayali ghetto. Naye tulina obuvo, tulina omukululo mu byobufuzi ogutali muyiiye si mupange pange. Omukululo ogwo guliko amalaalo n'ebijja. Saagala kubuuza byo bwami ujjuka sibimanyi, togamba nti jja bibuuza, biri sijja bibuuza. Ngamba ebyaffe tulina obujjajja gye bukola ki? Gye buva. Kannabulemu, Mutundwe, Bubuule, Gomba, Bujuuko, Mityana, Mubende. Tuyina omukululo, tetuliwo nti tuzinga akabenje nti tweyitirize, nedda. Tuyinza okuba nga tuwalula omukululo oguwera emyaka 4.
n'okuba nti tetubadde tetulabika tetutegeeza nti kati temutulaba kati mutulaba naye tubajjukiza bujjukiza nti omukulu okukola ki okuva waggulu nebaza abantu babiri abalala sibebaziza bannaye mu nsonyi oba basatu nebaza ekereziya katolika kubanga seebazayo keyazze wano ngamba ekereziya katolika okuva e Roma eri gyeva nkyeraze amaanyi ag'okwogera amazima no tegogerekeka abantu abasinga bagananaagiriramu naye twebaza Catholic Church bannange mwogedde amazima mwebale nnyo mwebale obutasosola mbasosodde abalala naye njala kwebaza abantu babiri okulunambeshe ssebo yimirirako abantu bano bakulabe omukulu oyo ng'abantu bonna banaanaagira mu kiseera nga omuntu ne bw'anaanaagira omusaasa nti awa munna kananaagire ye teyananaagira ng'abantu bonna tebalabawo omusajja oyo pulezidenti ye teyananaagira omukyalo omulala agenze sebotuula ye mukyala Nambooze ndowooza kugulu kumuluma banaye mwenna muli baakabi naye abantu abo nina ensonga lwaki mbajjayo mukyala Nambooze ayina voko omukazi awanze ebigambo mu biseera ebiki ate n'ayimirira n'abantu mu biseera bwe batayimirikika ennaku zino obululu tububala na mmundu ekyo temukiwulidde ennaku zino obulemu kazijja ne zeetooloola kubala bululu nga ziika bambadde yunifoomu n'emmundu era babutwala naki n'otya Nambooze okugamba abantu nti bono temujja kukola bwe muti nze oba munzita mukole eki okutali mulundi ki mwebale nnyo nammwe ababikoze mukama abawo omukisa baŋŋambye obudde buweddeyo naye ekigambo kyekiwunzikanako kigamba nti nno entebe mu mukama abawo omukisa mwebale nnyo mwebalire ddala baŋŋambye kisanjudde omusajja omukulu bw'ati John sebo nenana ebintu byenkoze ekatibeyo kino nasaba obwamaneja bwe nabusaba Lawrence bwe yagenda ninga bannange era ffe ogende eri ebunaayira onoonye nga John ali wano bagenda bonna okumagamaga nga balabaani ono ye mwami John Sekalega maneja waffe era akyali maneja naye sibe bamusetawo sanakola mulimu ki n'ebyo mbyogedde bwentyo mukama ab'omukisa erabidde takyalina mulimu yagusaba naye katakyakola ki naye ate oba pulezidenti bamumanaginga John tujja kutegeera ekitaka kubanga pulezidenti kati yavudde eri mu department ya music. Ladies and gentlemen, let us take this opportunity. Thank you very much, the family. Together to allow this opportunity without wasting any further time, inviting David Lewis, a very close friend, David Lewis. Sagala mwami wanga Secretary General. Naye omwami oyo katoke wano mwogereko nga waali. When they call us hooligans, lumpens and whatever they call us, it is why they will not defeat us, because they don't know us. We are the cream of our generation. He is professionally an advocate, not only holding a degree, a first one and second one, but one pursuant to a doctorate in that faculty from the best universities in the world. And he's our Secretary General. Now, despite my age, I have had opportunity to discuss with many Secretary Generals for some time of political parties, including the one that is in power, the NRM. I don't think they match us. I know Madam Teacher Kasule Lumumba, she comes from Busoga. We have a vibrant workaholic, intelligent, I don't know, please. I can say up tomorrow. Thank you so
much, my brother, wise from below. Mr. President and First Lady, our fathers in faith, dear Deputy Presidents, Members of Parliament, fellow leaders at different levels, the foot soldiers, fire-based army, and mission riders, Bobi, all those foot soldiers, ladies and gentlemen. Happy birthday, Mr. President. This is not an ordinary birthday event, as all of you might know. About 3 days ago, we were trying to see how to celebrate our president's birthday, and one of the things we were thinking about was maybe we should do a celebration, maybe we should do a lunch event or something like that. But because our president cares so much for the people and he thinks about the comradeship and the other leaders, he thought it was not proper. He said we cannot go into celebration when many of our comrades are in Chitalia, when many of our comrades are Chigo, when many of our comrades in thousands are not even known. He said we shall not do a celebration like ordinary celebrations. Yagamba ate temusekerera Uganda bwe Luganda okuvaayo bwe lulema okuvaayo. Naye bwe twali tuplaninga birthday ya president waffe, yagamba nti kyali tekisaana kugenda mu kujaguza ng'abantu baffe bakyali mu makomera, abamu bali Kitalya, abalala bali Kigo, abalala nga tetumanyi nawe gye bali. Naye yagamba kale katukole ki? Katukole misa tuwandagire Omukama Katonda. Tusiime, we thank God, but also we pray for our country, for our nation, and for our friends who are not with us. Therefore, today it gives me great pleasure to stand here. It gives me great pleasure to stand and speak on behalf of the friends of Honorable Kyagulanyi. It's very, very humbling, because indeed that brother is a very, very reliable friend and comrade. Of course, many other of our friends, our close friends, are not here today. As you know, Nubian Lee is not with us, Eddie Mutwe is not with us, Dan Magic is not with us, and all those other comrades who should be standing here to celebrate this event with us. And as we all know, they are not in Chitalia because they committed any crime. We know they are not in Chitalia because they killed anybody. As I said a few days ago, non-criminals are moving around, sauntering in and out of airports, while our comrades are stuck in Chitalia simply because they chose to stand with a friend in pursuit for freedom and democracy in our country. We celebrate them where they are, and we know that Uganda will be free, our nation will be free. Away from that, I want to wish you a happy birthday, Mr. President, my dear friend, and relentless comrade in the struggle for freedom and democracy and the rule of law. We could certainly never ask for a better leader. You have defied the odds, challenged many people who questioned your ability to lead a revolution for a better country. And as we stand here today, many who said we were just hooligans, many who dismissed us, cannot find sleep because of your leadership and what you've been able to do in this country. We celebrate you because of your courage. This gentleman's courage challenges me, because it is not easy to stand against a dictator in such times, and a very, very ferocious dictator, as you know. We celebrate you because of your bravery, standing in the midst of bullets, tear gas, and all those things, but deciding not to give up. Many people thought that after Arua you would give up the struggle, you would give up the cause, but that was just the beginning, and you have challenged us because of that. We celebrate you because of your selflessness. Look at where we are. You've decided to share your home with all the comrades in the struggle, and decided to host all of us, and decided that you're going to give yourself up, the pleasures and everything else that you would enjoy as a very successful artist, but you've decided to sacrifice everything for the sake of this struggle for a better country. And we celebrate you because of that. We celebrate you because of your friendship with the common people. When I met with Honorable Kyagulanyi about 3 years ago, I was his lecturer. We met in the classroom. And of course, I was starstruck. This is
the ghetto president, the ghetto gladiator. I was told the president is in the classroom. And I went and found him seated there in class. We had very many conversations, but what stuck in my mind and what challenged me so much about him was his ability to connect with the common people. We started driving around town, and every time we would stop somewhere, and he wants to talk to the common person selling oil on the street, and the people who he was connecting with, and that kind of thing. It was amazing. So we celebrate you because you have chosen to connect, to become a friend with the common people of Uganda. We celebrate you because even when you're very great, known by so many people in this world, you have chosen to remain humble. So we celebrate you. That even in greatness, you are a very, very humble leader, which is not very, very common. We celebrate you because you have never claimed to be perfect. You have always admitted when you are wrong. You have always been mindful that you're not a superhuman, but that you also have weaknesses as a human being. So today we are here to celebrate with you as you celebrate this 39th birthday. We know that the Lord is with you like a mighty man of war, and we know that the Lord who started a good work in you will bring it to accomplishment. The scriptures tell us that some trust in chariots and others in horses, but you trust in the name of the Lord. Even when we are weak, yet we are strong. We know that there is a God in heaven who watches over us. And we know that there have been proud leaders in the past who thought they were immortal. But God dealt with them. So we believe that you are a David of our generation. And we believe that every Goliath that has stood before the people of Uganda for a long time will come tumbling down. Because the Lord is with us. And because God has given us a leader, a man after his own heart. We celebrate you because you are a godly person. I want to report to the fathers in spirit, that every once in a while when we are completely on the wall and we are stuck and we don't know where to go, Honorable Chagulanyi has always invited us to a prayer. Many times when you do not know where to go, whether to go to the left or to the right, we have come together, held hands, and Joel will testify. We hold hands and pray. And many times, Honorable Chagulanyi has led us, sometimes even in worship and praise. So we celebrate him because of that. So today I want to stop there with the remarks. I want to once again wish you a happy birthday. And on behalf of all comrades, wish you a long life. We know that God is with you. Amazima ga Katonda kuliyambala engule. You wonder if we are, when we fight very hard and things happen very soon as they are going to happen. For us, we are sure things are going to happen. Things are going to happen. We are sure. Sharon, Sitecho, on the 18th. This team here makes a lot of decisions. So that is why a lot of respect. You are sure on 18th? They are already giving themselves timelines. You can hear. Ladies and gentlemen, I am going to call a special group, special friends. These are people who have been with our president for a very long time. They are his very close buddies, Jaja Pade, Tony Hose, and these are the artists, the people from the entertainment industry. So let us have all the friends of our entertainment industry. They will be led by Jaja Pade and Tony Hose to come and also grace the birthday of their friend. If he was not in this thing of hours of politics, it would be a different type of party. They would be here with music, with all sorts of category of celebration. That would rock even the ground. But because if we decided to go that way still, so we decided to keep it presidentially official. So Jaja Pade, banamkawo yakayimba. Dr. Hildaman, long time, Kawemba Solo, Kavako, Yamulo, ba artist mwena, Lili Pazo Lundavi. Aha.
Oh. Sebab itu siapa yang nak banyak ini pokira. Sebab dengan bakal kayu gede. Kalau ni bakal macam aku duka bahagian dia di buat. Mr. President, sir, the Reverend Fathers here present, all distinguished guests, protocol observed. I've been asked to talk on behalf of the arts. Baba kansa bien. Kingonze gonze. Nero nange mbadde njagala nsigala eri kubanga abamu balowooza ba artists tetubisobola era tukolera president nti obalaze nti tusobola bingi n'okusinga bye bakalaba. Tukuyozayoza okutuuka ku mazaalibwa ago ag'emyaka 39. Ffe abamu ate abalina emingi ku egyo tugenda tugamba nti oba tukuweeka emirala ffe nga tulina mingi ate tulaba okola bingi ate ffe abalina emingi nga tetunakola bingi. Naye tusaba Mukama Katonda akugumye, tusaba Mukama Katonda akuwangaaze. Njagala okwebaza DL speech ye byonna abyogedde. Oli muntu w'abantu, omanyi abanaku, otambulira wamu nabo. Yanga molo Batman gadget. So mbadde nkwebaza olw'okuba ffenna otukwatira wamu. Njagala kwebaza olw'ekyo totwawulamu nti ono ali kino oli ali kiri, toyawulamu nti ono star ate oli si star, ffenna otukwatira wamu. Ekyo njagala kikwebaliza, webale nnyo webalire ddala. Ate otulaze ng'aba artists tetujja kukoma okwogera bwogezi, tetujja kukoma okuyimba buyimbi, naye tulina okuvaayo okulwanira omuntu wa wansi. Abantu baffe bangi babonaabona. In fact, the Lewis ayogedde n'akoona ku ba Nubian Lee, n'akoona ku ba Dan Majo. Abo nga bwe tuba wano be babaawo, and they are not with us. Era bw'ogamba nti tetuyinza kukola celebrations when our friends are rotting down in the cells, oba mutuufu. Tolina wonogamba nti tujja kudda wano tusanyuke ng'abantu baffe bangi ate oba betumanyiiko be bato, naye abalala bangi abali eyo. Abaana bayiwawo omubiri nga tebalina nakakwate. Bo people power yaabwe bagirina ku mubiri, ku mutima, nukwe yaabwe bagirina ku mutima. Era avaayo n'agenda n'akola kyakoze. Takikola lwakuba gundi andaba, takikola lwakuba gundi ampulira, takikola lwakuba anakiteeka bakirabe oba TV zimulaba oba radio zimuwulira, naye nakikola kubanga kyalina ku mutima. Ensi yaffe abantu babonaabona. So mbasaba ba artists bannange, nze nzanya mizannyo, nkola ku radio n'ebirala, naye nsaba nti ba artists mwenna abayimba muyimbe ennyimba eziyamba abantu baffe abo. Bwe mufunye chance eyogera mwogerere abantu baffe abali ababonaabona. Bantu baffe bangi babonaabona. Tulabako ebifaananyi bye tulabako bitono naye nga bingi ebikolebwa ku bantu. Abamu baabula bagamba baamutwala tebaddangayo kumuwuliza. Kati mwabalina amaloboozi tubasaba mugongereyo abantu baffe babonaabona bali wansi. Oba oliawo Mukama n'atusaasira ekino ne kiggwa ne tufuna obukulembeze obulumirira omuntu wa bulijjo. Kulaba artists ffenna kinaba kya buli az'amaanyi ate bwe tutayimbe. Bali ababulijjo, abantu ba bulijjo bakuyimbidde. Now let the artists do it. Owamba sani. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Wano wendi sebo waliwo ab'ebitiibwa bangi. Salute to the president and the first lady. Nze maje ga ku ttaka ago wansi, naye wano ndiwo ne musajja yagamba mbu DCR. Lwaki tomutwala mu DCR kuba ate ekirala nina omukolo gugenda kubeera
mu constituency y'ennaku z'omwezi nga 8 omwezi ogwokuna bagenda kunyanjula mu butongole nange sebo nali konjijenga olayira nga mpiva mu biki kati mbadde nkusaba munaddiini wange kuba nange nkwesiga mbadde nkusaba kubanze nva mpiji Butambala tagala n'ekivumbi wali atuwulire sumulula eddiini sumulula. Let us pray for the president. Let me say the full of blessings, my president. President, opportunity to proclaim and announce prosperity. For this year, better than the rest. For this matter, guys, who are better than the rest. tukukwasa president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu byonna ebimusomoza ayita tubijjewo mirembe atutuuse mu nsi esuubize obe ne tugirengete That is why because they can easily throw you in Melomeri. I think it is prudent at this time. Thank you very much, Patrico and team. Thank you very, very much. Without wasting any further time, when the temples are so much in the worldly desires, but come down by the artistry of Dr. Hildeman, mukirizentu along sawa zino ate tufuneko speech ya eva mu the religious side nga mfunye omukusa guno era ngenda kuyita the one and only Father Musala tewaffe eri atusoka twemu kayini eri ebusoga bangamba njogere ate neno ebukojja naye nangamba njogere kakati nze naye bakuba bankubira bwerere bantu bakola ki
byonna bisobola tewali kimulema byonna bisobola tewali kimulema dictator musobola abafunuwa tewali kimulema abatulugunya sobola tewali kimulema amina tutuleko mukama mulungi kiseera kyonna tumuwe engalo n'akaluula ebyamaanyi neesiimye nnyo okubeera ku mukolo guno. A very happy birthday to you, Robert. May God bless you. I have no words to really talk about you except you are a hero to me and many. And thank you, Bobi, for standing next to him. May God bless you. Mukama mulungi. Yesu bwe yazaalibwa e Betelehemu, batono nnyo abaamanya nti akoze eki? Azaaliddwa. Batono ddala be baakimanya. Waliwo abasumba abaali ku ttale baabagamba nti waliwo azaaliddwa ne bajja. Mpozi n'abo abaali mu kisibo, ente n'enkoko n'ebisolo ebifaanako ebyo. Naye abooluganda bangi tebamanyi nti Uganda empya emaze okuzaalibwa. Batono abakitegedde. Amina abooluganda. Yesu bwe yamala okuzaalibwa waliwo eyataali musanyufu nga bamuyita Erode. Era ebyawandiikibwa bigamba nti yatuma abasajja basatu abaali bagenda okusinza okunoonya Omukama, naye n'abatuma nga mbega bamuleetera amawulire wa omulokozi gy'azaaliddwa, nga yayagala kumutta. Era ne tuwulira nti yali agenda okutta Yesu. Mukama n'aloosa Yozefu n'amugamba nti omwana mudduse mangu omutwale mu Misiri. Era Yozefu bwe yakola omwana n'awona. Kiri interesting nti Yesu yafuna obubudamu mu Africa muno. He was a refugee on this continent. Era Bayibuli egamba nti Erodi bwe yamala okufa Yesu n'akomawo ewaabwe. Amina. Amina. Yesu si yatta Erode, wabula time ye yatuuka n'akola ki? N'akomawo, omwana n'akula n'abeera omulokozi waffe. Amina abooluganda. Erode mumwegendereze naye tajja basaanyaawo. Amina. Erode mumwegendereze naye time ye nejja kukola ki? Ejja kutuuka eggweewo. Kama mulungi. Waliwo omukyala gwe bayita Maria, buli omu agambe Maria, nnyina wa Yesu. Omukyala oyo bangi bamunyooma, naye alina ebigambo bye yayogera ebiri mu Bible. Luke chapter 1 verse 57 and 58. Yagamba nti ab'amaanyi n'abeekuluntasa yabassa wansi. He will cast the mighty from their thrones and he will raise up the lowly. Amina abooluganda. Buli eyeekuluntaza Mukama ajja kumuwanulayo, amuteeke wansi. Abatene ajja kuba yimusa. So n'olwekyo Robert, njagala nkuwa ekifaananyi ky'omukyalo ono, buli w'onookitunuulira ojjukire obulanzi obwo Maria bwe yakola. Abeekuluntaza ajja kubajjayo, abatene abateeke waggulu.
akwasiza munaffe ekifaananyi kya Bikira Maria naffe tumukwata essaala eno nungi nnyo otusoma naffe buli kadde nga tinaawe abo naffe tukikwasa Evolini Katonda ayinza byonna bw'awulira okusaba kw'abaana bo n'okuyayanaku emitima gyabwe tuleesa essaala eno okwongera okukulembera Honorable Kyagulanyi ne mukyala we n'abaana be ne mikwano gye era kuno olunaku Honorable lwakuza amazaalibwa ge Mukama lwanakoolanga essaala eno ekafune obukuumi bwo amaka ge gataasibwe abaana be batalizibwe era ne mukyala we atalizibwe mikwano gye gimukuumire abo abaasomoka Mukama batuuse mu ggulu ekyokwesiima nange nessaala njiwa omukisa mu linnya lya Paati n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Civil President wa Uganda omulonde era tukwagaliza birungi byereere mu bukulembeze tuzze n'ekirabo eky'omusaalaba ogwa Yesu okuva mu parishi ey'e Kamwokya ku kitebe ekikulu. Ono yayita mu bingi ate n'awangula naawe oyise mu bingi obuwanguzi bubwo. Amina. Nyabo. Ne bbaasa eno emirimu gy'ekitongole gitambule bulungi. Mwebale nnyo, mwebale ddala Omukama ayongere okutukuuma ffenna. Kibalume Kibalume amuyise president Mukama bw'akkiriza tokiwulidde lyagaana. God is good all the time. All the time. God is good. Wow. That is his nature and work. And indeed, if we have heard from God and we have heard from the men of God, then who are we to object the word of God? It will take a lot of this, and I don't think they even have the time for this. We are so much entrenched in what we are fighting for, because we are no longer fighting for ourselves, but we are fighting for the footprint and blueprint of the next generation. Not to be street men like they said we are. Now let the street men take away the bandits, and then our generation can have better prospect. Ladies and gentlemen, I am going to invite, at this time, our party structure, the 4 regional vice presidents. They will all come and say something, and I will begin with Honorable Lina Zedriga of Northern Uganda. I don't know whether they want to come together or I invite. Yes, let us have the picture of the entire country by having our regional vice presidents. We have one from East, we have one from North, we have one from Western Uganda. Madame Jolish is not with us, but the 3 are here. And yes, Honorable Lina Zedriga, Northern region, Eastern region is Honorable Nambeshe, and then Uganda region, Central region, it is Honorable Mpuga. Gender.
Wow. In that generation. Uganda ochokokoko. Ochokokoko. Oritia. Oriyo. Oritia. Oriyo. Oritia. Oriyo. The parish priest and your entire entourage. I belong to Our Lady of Good Counsel Parish. I'm very proud that we are meeting here in the State House. Your Excellency and your very powerful First Lady by your side, and your children, very courageous. The members of Parliament elected, the press, our foot soldiers. I bring you warm greetings from entire northern Uganda. I jumped on the bus yesterday. Wow. And I had to be here Wow. for this function. A very happy, meaningful birthday, the 39th. We should have been celebrating it in style, which we are still doing. But of course, we are also still mourning as we reclaim our victory. We won entirely. We did. We won. The whole of northern Uganda, we won. We have some of the evidence. Some were grabbed. But the Lord, God that is love, knows we won. I want to congratulate my colleagues, first on your own successes, congratulations, but also for delivering this number of members of Parliament. In the north, we are still running around. Many of our parliamentarian candidates are missing. We no longer sleep. They no longer sleep in one place. It is dire. I watched. I should not be lamenting, but I'm only okulagirira abantu. Okitegera. We got 3 dead bodies from the River Nile in Obongi, tied to a very big stone and thrown in the river because they support NUP. Ours is to denounce NUP as an entity only for Buganda, which we know is very false. Ours is to denounce NUP as something for the Bayai, which we know is not true. We showed the world and we stood for the truth. Today, we are walking with our heads high. Today, we celebrate you for giving us that platform and leadership that is unquestioned. Today, we celebrate you because you have given us the time and the space to give our own voices, to define a new Uganda. Today, we stand here as the women of Uganda to say, our default, thank you very, very much for ensuring that we are inclusive. It is not yet done. It is not yet over. It is not yet uhuru for anybody until you are in Entebbe. It is not. Absolutely. The Lord God knows. We have renewed our commitment and we will continue to work because you have availed us what leadership is in humility, in truth, in respect, geographically, generationally, and gender. So I want to say Oriyo, Oritia, 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 and I end by also stating that as a follower of very close devotee of Mother Mary, you came a day after the celebration of Our Lady of Lourdes yesterday. Very strong, very, very, very powerful. She walks with us every single day.
And as I wish you a very happy birthday from Northern Uganda and from the women of Uganda, we also commit to you as the women. As we all say, Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Happy birthday. Award 4. Your Excellency and the First Lady. Ekelezia na abasosodoti mwena abali wano. MPs, the sitting MPs and MPs elect. All leaders who are here in your respective capacities. Your Excellency, I'm here briefly to give you my congratulatory message, but also to thank you for this auspicious social gathering of a former noble kind. And most importantly, to encourage you that our primary focus should not be distracted. It should be like the analogy we know of the lion. When the lion is actually pursuing an antelope which is a faster runner than a goat, and the goat happens to cross its way, to distract it from the focus. The lion's character is very interesting. It remains focused on the prey it is chasing, the antelope. Now our pursuit is to reclaim the presidential victory, which was robbed of us in broad daylight. And that is my encouragement to you, that don't allow any distractionists to come your way until we are done with this petition. Because I know through your networks you are highly connected, and with the favor, and even through these prayers, mine also inclusive, mine is to say, may God abundantly bless you, and use this occasion and all these prayers and the blessings that you have received as a launch pad to remove the emperor. Because him and his merchants of impunity are already naked, and they are to be exposed more by this petition. I so pray. May God abundantly bless you. Mr. President, sir, and your dear wife, Parish Priest of Nyayaza and the Vicar for this area, my comrade deputies, members of parliament, colleagues, the visitors for the president on this special day, ladies and gentlemen. Mr. President, for me, the defining moment of today was in the Thanksgiving hymn after the Holy Communion. Singo Mukama Teari Naffe. Because of the Lord and His generosity, we are here today to celebrate you and your life. We can't thank Him more. This year, 3 moments stood out for me that humbled me and made me think about our lives, our endeavors, and our pursuits. One was the day you were nominated. Well, it can never get off my heart and face because I was just next to you when we almost lost you. Because the started naked emperor insists that he is dressed up when he's actually naked. Day 2 is the day we campaigned in Nakasongola, then Nakaseke and Ruel. Tragic it was, very tragic. Somehow you came through because the Lord actually insists that you have a destiny and we shall get there. Day 3, the day we were in Masaka and destined for Rengo and the other districts, when comrades Sheriff, Ashraf and others were shot. That was really humbling. But here we are.
I'm very sure you're celebrating 39 for a reason. And that reason is because you have a mission. And because for your mission, we shall one day raise a monument in your honor for standing up for what you believe in. I want to encourage you and your family that whatever endeavors, whatever sacrifice you're making, you're not alone. There's so many citizens out there that look up to you and your family for inspiration and courage. I want to assure you that your mission is not a personal mission. It's an ordained mission, and it will be someday. You're not alone, Mr. President. Whereas we can't make a marriage today because of the circumstances around us, I am very sure the Lord looks upon us and shall one day deliver us. I believe certain peoples are ordained to deliver certain goodies for a generation and someday. Rest assured that we shall offer you the support you desire to deliver God's people out of this abyss and anarchy. Stay strong. I'm glad that the church has come out to say it will stand with the truth and nothing but the truth. What are the comments? Dear men of God, Reverend Fathers, in the wisdom, the words of Cardinal Sarah, man so well known, I suppose, speaks about the church and the duty of the church. For me in Uganda, you are in that line of duty. The duty to proclaim the truth so that the church stays for posterity. Not just preach the gospel, but also deliver the truth to the people of God. We thank you so much for believing and standing with the truth and not preaching water and drinking wine. You're actually preaching and practicing what you're preaching. We thank you so much most sincerely. And want to invite all citizens to join with you in this quest for freeing Uganda out of the, the hangman's noose. I brought you a very humble gift, Mr. President, from my family. I chose it to stir your curiosity. One for the but most importantly, for the content, the title is The Narrow Corridor. Very interesting reading. I know you have a rich catalogue of materials. I want to request you to add on to it. This, perhaps, now come over, sir. I am very sure you will find time to browse through it. The author really probably had a view of Uganda. And I want to invite communities leaders to go and look out for this title, The Narrow Corridor, and find time to read. My old man, now peacefully resting, told me, if you do not read, you have no business to speak to anyone. So if you must read, find reason to read and have depth. Others' gaps in you will be evident for everyone, yet you purport to be leading. But I'm very sure the President finds time to read and enrich his catalogue of knowledge around him. Once again, happy birthday, Mr. President. You are 39 for a reason. Somebody does not know his age. I must know he's very worried about the fact that you're 39. May you live to lead us to the next world. Thank you so much. Somebody insists that I must really say a few words. What we would do. So President Nomchala, bakadde baffe bakabona bakulembeze bannange basitone banyewo omukama mulungi kiseera kyonna njagala kwebaliza ku Katonda olw'olunaku luno tetulukuzizza mu gye twandyagadde kubanga mmanyi Katonda yakuwa obulamu ate omanyi n'okusanyuka
naye tuyimiridde mu kkoona, tuli mu lujja wakati ne tuli mu kkoona y'ebirowoozo, mu nsonda z'ebirowoozo, kubanga abantu bangi be twandyagadde okubeera nabo wano tebaliiwo, kubanga waliwo omutiitiizi. Tewali kintu kibi kuba na buyinza ng'olina amaanyi ate ng'oli mutiitiizi ate ng'olina n'obusungu, ofuuka ekizibu eri abakwetoolodde. Ne bw'obeera ssemaka, gwe ssemaka gwe obusungu ate gwe mutiitiizi, oba oteeka abakwetooloddemu katyabaga. Naye nga bwe ŋŋambye mu Lunyaanyimbe, sobola kwerabira mirundi 3 gye twaliko mu kiseera ekizibu ennyo Katonda n'akutaasa. Nandibadde awamu we twali emirambo gyagwawo ng'ebuyikwe, twali e Nakasongola olaba ebyaliyo, bwe twali e Mukono buyikwe, olaba Onnambooze twali bakumusinkana tukulaaleyo naye n'okulabako saamulabako. Nenjukira okuva mu mmotoka okujja emirambo egisukka mu 5 giteeka wabbali, neera Katonda n'akutaliza. Ne bwe twali ewaffe mu Buddu nga tutandise okugenda e Lwengo bakuba bannaffe, neera Katonda n'akutaasa. Ekyali ekyabakuza temwali ku mmotoka y'emu ne Ashraf ne mukyala Kakande Juliet oyo. Era Kakande oyo mwali mmotoka waggulu yaŋŋamba buli otamanyi kye bagamba ku linnya y'amagye ko yalinnya ku y'amagye n'akitegeera. Naye yeewuunya engeri yawonamu naawe n'owonamu. Naye yagenda okulaba nga gwe yali naye waggulu tamulaba ate awonye naye awonyeewo. Naye ze ntegeka za Katonda, tukwebalizaako Katonda olw'obulamu obwo. Waliwo abantu abawangaala ennyo nga twagala obulamu bwabwe bukome mangu. Era ne weewuunya ekibawangala tukitegeera. Emyaka 39 ya byafaayo. Era si accident. Tusaba Katonda akwongera amaanyi kubanga olina obuvunaanyizibwa. Obuvunaanyizibwa obunene eri abantu be obutabatiiririra n'okumalirira omanye nti olina obuvunaanyizibwa gye bali okubatuusa mu nsi ensuubize. Tuli mu bufu naawe, tujja kukusabira, tujja kukuwagira. Olutabaalo luno si lwaffe, lw'abaana n'abazzukulu. Mukama Katonda akwongera obulamu. Council Honorable Mpuuga bw'ayogedde Olunyaanyimbe, abalala bangi nnyo abeeri abatuyita bahuligani bateeka okuba bati naye bwe tutyo nno bwe tufaanana. We can speak English the whole day here and it is Ladies and gentlemen, without wasting any more time, I have received a lot of announcements, but I pray to make the announcements after the president has made his speech. Let us take the culture that this function is a state function. The other people are just occupying our offices, but let us prepare. The mental, the physical, everything must change towards what we are. Without wasting any further time, ladies and gentlemen, I am going to invite a very special person. It is at only such functions that protocol can even be broken. The speciality of this person to this struggle is unimaginable. She got married to someone. They had very different dreams. They moved as young people. They quickly did everything, achieved what all of us would have wanted to achieve. But then the clock dipped backwards towards them. What they had thought, because in life there is a song the president sang, and it always rings in my mind every morning. Bwe yali omuto yalootanga bingi, okuvuga amamotoka ne sente nyingi, ng'amanyi naye akizudde n'ajjukira ebigambo bye yamugamba nti mwana wange naye
ekikumi kyo kiriye Firebase. That song reflects the person our generation is yearning to lead us to the next stage of our lives, and we shall not relent until that is achieved. Because they left everything for us. We are at their home, palatial as it looks, but for us who are with them, we come here every day. We are about even to determine the type of meals. But because they are struggling for all of us, we are here, and we should always celebrate that fundamentally as we the fighters. Bana eva Firebase Army, mwebale nnyo, mwebalire ddala na kuvimbanga ebbanga lyonna. Ladies and gentlemen, let me take this opportunity to invite our mother, our mentor, one who has cared for us. She has looked after us. She has taken full responsibility. On the campaign trail, when there was a lot of, the first 30 days were also very difficult because we were in northern Uganda. And then there we were in Lira, and she had arrived and popped. The environment immediately changed. Things began to be different. People began to look better, and the president was more energized. Nothing energizes the president more than that very beautiful mother of ours. Our mother, Mama Kampala, Mama Shalom, Uganda's first lady. She's the demystifier because she's incredible. There is something I will tell these people last, but we are very humble. Thank you, Waiso. Abakulu Mukerezia, Father Makanga, Father Muna, abatuwadde omukisa guno ne mujja mu compound yaffe muno mu maka gano ne mutuwa omukisa okusabako nammwe tubeeyanza nnyo mweyanzeete. Abakulembeze mu biti byammwe sisobola kubayita bakomrade kubanga eyo sinatuuka naye nzija naye akagamba ako comrade kansanyusa. Tubasanyukidde nnyo, mwebala okujja okusinga okujja okusaba naffe. Thank you very much for coming to pray with us. We could have invited you for something better than just a prayer, but we know there is nothing better than a prayer. So we thank you for honoring our invite. Mama Sise, Kojjase Mukasa, Bababa, Batata Baba Nabange Mwenna, Bakyala b'abaami bange, basenga b'abaana mwenna beebaza, mwebale kujja kubaawo. Bannamawulire beebaza mu ngeri yammwe, mwebale tulemezangako kamera nda. Singa temuliiwo kirabika tetwandibadde wala nnyo gye tuli. Mwebale tulemezaako kamera myaka gino 2 gyonna. Firebase Army. Njagala kubeebaza mu ngeri ey'enjawulo. Mbamanyidde emyaka, nina abamu be mmanyi babulamu emyaka ng'ebiri ne badda. N'olwaleero tulina abapya be tulabye, naye temundeetera baana simanyi lwaki. Teka mbeera mmanyi mwagenze ku bufumbo. Mbeebaza. Thank you very, very, very much. First of all, for packaging our artist, who has now become a major personality in this country. Thank you, Firebase Army. Muyimirire babalabeko, bana bantu tebabamanyi. Bebana abakabi ba Firebase Army ba packaging omwami Kyagulanyi ne bakuteeka social media giweze emyaka emeka? Myaka 10. Myaka 10. Bebano ba Firebase Army.
nyumba omwo tulinamu ekifaananyi Father Makanga kye watuwa. Twajjako eggayaza ku kereziya okusaba nga tumaze okuwangula akalulu k'ekyaddondo. N'otuwa ekifaananyi ekyo era nakiwanika buli omu waayita. Nakiteeka mu kifo n'abaana abaffe we batera okuyita. Kiriko scripture egamba nti let no man despise you for your youth, but be an example to those who believe in word, in your way of life, in love, in spirit, in faith, and in purity. Kuliko ekifaananyi kyange ekya taata wabbali. Scripture eyo buli lwe tuba nga tulinga abeeyongerako tusinkana nnyo abantu abatuyisaamu amaaso olw'emyaka emito. Naye tukomangawo ne tusoma ku scripture eyo ne tumanya nti tuli b'amaanyi mu Katonda kubanga yabasazeewo. Mwami Kyagulanyi nkwenyumirizaamu. You are my role model. You know you inspire me. You have raised me to be who I am. And I tell people that I am very lucky to be spending my whole life with someone I learn from every single day. Celebrating your birthdays as time goes by means a lot to me, more than it means to you. Because I appreciate your life, I think, more than you appreciate it for yourself, because I learn more from you being alive and from your experiences. Nebaza Katonda yatusinkanya kubanga naali badde siri wano wendi singa saakusanga. Neegombanga nnyo okuba ow'omugaso mu ggwanga naye nga simanyi ndi kikola ntya Katonda n'akumpa. Era olunaku luno olwa 12 February ndwebaliza Katonda. Kibi nnyo nti maama ne taata tebaliiwo leero, naye nga nandyagadde twale eddakiika emu tusabire emyoyo gyabwe. Mu ddakiika emu tusiriikirire abasobola okusituka tusabire ku myoyo gya maama Nalunkuuma ne taata Zeisentamu. May their souls rest in eternal peace. Ntera okugamba Mwami Kyagulanyi nti maama we bye yandiwoomeddwa nze mbiwoomerwa. Era sinkanangako maama naye mmanyi nti kyoli ye yakikufuula. Kubanga qualities zo zonna ziraga nti omukyala ye yakukuza. Nkwebaza olw'ekitiibwa ky'ompeesa, ekitiibwa ky'ompa oba balaba oba tebalaba. N'okunjagala, n'okumpa platform n'enjogera kyenjagala nga tonsaliddeewo. N'okunzikiriza n'enkola byenjagala okukola nga nkomyeko mpozi ng'ompadde guidance. Nkikwebaliza. Njagala okukwagaliza omwaka ogwa 3 mwemendo omulungi. Nsaba Katonda akuyise mu biseera ebijja, ayongere okuwa amaanyi, nange nyongere okuyigirako ebingi, kubanga the older you grow, the better you become, just like your name, wine. I look forward to spending the coming years with you, and I pray for a happier, many more years to come. And I wish you a very happy birthday. Wow. Fire bless. Take him what DJ kubawa wakaimba newe sana. For what? That is how much we love you.
What better president can you have? I want to recognize the presence and arrival of Aziz Azion. Ragamuffin Pimpa also is with us. But also most importantly, Mr. President, we are also here with the president of the district, Kampala, Mr. Patrick Anyomozi is with us. And these days he's not only doing that work, but he also started a very particular association, Stingy Something Association. I'm not following very well the matters, but now that he's here, I will fully get addressed to the same and understand whether Joel fits to be a member or not, being that he's yet to be I'm not aware. He has not come to my office for the lesson. Ladies and gentlemen, I am humbled. Being a Waiswa, I know the weather will not intimidate me, but I am very privileged and humbled. For my lifetime, I had a particular character that was very difficult to put up with, because if I had the mind of something, you could not come and change me, no matter your status and class. I have met everybody that would say you matter, including President Museveni. I met Mr. Museveni, I met Mr. Besje, I met Mr. Mao, I met Mr. Mbabazi. But I want to attest to this. There is nobody I have met very different, very down, earth, and yet he has been up there like Honorable Kyagulanyi Ssentamu. He has immeasurably mentored me. Those who knew me those years will take long to know who the Waiswa will be, but it has been his guidance, his mentorship. I have run out of words to describe how much humbled I have had an opportunity to work with you, Honorable Robert Kyagulanyi, the President-elect. And I want to affirm to the country and the people of Busoga that I understood Busoga and fight for their reasons more and more and more to my last breath, because of my continued interactions with a nationalistic, a patriotic, a man, a gentleman, a very honest, truthful person. He will never tell you A when it is B. You know politicians, we say B when we are saying A. Mr. Kyagulanyi Robert Ssentamu will say A when it is A. We went through a lot of processes. You are a man of the kind. And we know Uganda will be in your hands to steer it to the next level. We are so humbled as a generation. I know I speak for so many people. You have inspired us, and we can attest to you, whether all of them refuse to be with you, we are going to be with you. We have said these words for the last 3 years. Mr. President, when the court messes you up, say what is on your mind. We shall put it to order and practice. Mr. President, President Museveni ne kooti ye nga bwe batandise okuba nti now it is the practice of the Chief Justice, after all that time, not to leave State House. He was there yesterday, maybe he will be there this morning, probably even tomorrow. But to the courts of judicature, my father has been at the bench for so many years. That place is where we believe justice will be. But we are putting you on notice as a generation. Not Mr. Kyagulanyi, because you make mistakes. You arrest people around him, you arrest everybody. We are a generation. Do not ashame the courts, because this is your last opportunity. Your court, Mr. Chief Justice Owinyi Dolo. We say it without fear as a people. The court is on trial because we watched this election. It was not free and fair. So just make yourself
comfortable. If you think you're comfortable, give us the ruling. We need him declared, or a rerun that is free and fair. I am not going to speak politics here. Mr. President, nsonyiwa nnyingidde mudde obutali bwange naye kambyogere ku lw'abalanyi mu Luganda. Honorable Robert Kyagulanyi, President wa Uganda omulonde. Watukola bulungi nnyo n'otutwala mu kalulu akatali kamazima na bwenkanya. Ffe tetwamanya lwaki gye wali otutwala. Naye watutwala n'obuvumu ate n'owangula. Kati obwo obuwanguzi obweraga ne bweyoleka eri ensi nga n'abo bennyini abamanyi nti balangirira ebikyamu bamanyi nti go wawangula, tebukyali buvunaanyizibwa bwo kubeera president kuba tosobola kubikola wekka. Naye olina abo bwewakwatako aba generation. Abo aba generation tebalina kye bali, si balooya, tebambadde masuuti nganzi kubanga bali beerimba nti abamasuuti nalaba omusajja sijja kumwogerako ku mukolo guno ogw'ekitiibwa naye nga munnamawulire ng'agezaako gamba nti tetusaanidde, tetwajja ng'abasaanidde. Twajja oluvannyuma lw'okulaba mwe betwegombanga mu masuuti, betwegombanga mu buyigirize, betwegombanga mu classes, nga mutaddewo embeera ey'obutatuggusa ne tugenda ne tunoonya owaffe, era wallahi billahi talahi tujjamu okussa. Taata ebyomusango bwe biggwa totyanga kwogera kikuli ku mutima, abaana bajja kuyiwawo omubiri. Mukirize, I take this honor and privilege and opportunity. I'm very humbled, Mr. President. Let me have this honor historically to invite you on this special day of yours when you have been elected as the President of the people. Honorable Robert Kyagulanyi, please come and make your speech to these loving people. The world is watching and everybody, because you have put us together, you've given us hope, and you shall not betray it. Mr. President, you're most welcome. Father Makanga, our parish priest, all priests here present, our party leadership, my friends, my brothers, my sisters, my crazy friends, my comrades, my family, basebo na banyabo mbitinisa byanyu kozi tuli Uganda. Banange, I am humbled to have you here today. Mwebali nnyo, mwebalire ddala. Bamama bange, bakojja bange, sigenda kwogera nammwe nga president, yakwogera nammwe nga mutabani wammwe. Babi, sigenda kwogera nawe nga president, yakwogera nawe nga mukwano gwo, nga kyaliwo, nga ttaano. The leadership of our party. Still, today on my birthday, I want to talk to you as friends, because many of you are actually my friends. And I want us to be more of friends in the coming days, because that alone will help us to do whatever we're doing as people who care for each other, not as politicians. Kino kanchiddemu kuba microphone baba gigyeko bujja. I pray that we develop
a relationship of mutual friendship and not just as colleague politicians. My fellow artists, the journalists, mwenna abali wano leero mikwano gyange nsanyuse nnyo okubalaba. Nsanyuse nnyo nti olunaku lwa leero tuli ffenna leero. Sijja kikweka kinnuma nnyo okuba nti olwaleero ku birthday yange Sirine Nchali wange Nubiani wana. Kinnuma nnyo nti Dani Magic siri naye. Kinnuma nnyo nti Sirine Edi Mutwe. Kinnuma nnyo nti mikwano gyaffe tetuli nagyo nga tebalina musango. Nga bwe kigambibwa nti leader sees the way, goes the way and shows the way. That's what I did. Nendaba ekituufu nenkimirirako naye saakomaawo nenkiraga n'emikwano gyange ate nga bangi ku bo baali bakiraba dda era olwaki bagamba boyi kyekyo ne tuyimirira ku mazima ago nga tuli bakozi ba misango tetuli bamenyi b'amateeka ne bayoolebwa ne basibibwa paka olunaku lwa leero. Okoseggulo nabaddeko ekitalya ne mukyala wa Nubiani ne bawala ba Nubiani. Naye kyankasuse wala nnyo muwala wa Nubiani muto Suha bwe yabuuza maama we nga mpulira nti mami mbadde manyi waakiri dadi tugenda mulabako. Naye n'okulabako obulabi bu Nubiani bawala be ne batamulaba. Kyansudde wala nnyo. Ne mpulira obuzito obw'obuvunaanyizibwa ku mutima gwange. Naye ng'ekizaamu amaanyi tina mikwano gyange bali mu kuyita mu kaseera akazibu essaawa eno bamanyi ti si musango gwabwe tebali mukomera, nange si musango gwange tebali mukomera, wabula musango gwabo bannakyemalira, musango gwabo abalina okuba nga bagoba amazima ne batalaba amazima, musango gwabo betusasula okuuma amateeka ne bamenya bumenya amateeka. Neera tumanyi Katonda tabeerangako ku sayidi y'abo abanyigiriza abeera n'abo abanyigirizibwa naddala nga banyigirizibwa abayimiridde ku kituufu. Manyi nti ne wano we tuli weda mpisaamu amaaso nga ndaba bannaffe bangi nnyo bakava mu makomera. Njagala okusaba abaakava mu kkomera muyimirireeko, abaakava mu kkomera. Bano abaana bonna be mulaba batulugunyizibwa bakubibwa emigugu nga tebalina musango, tebalina kye bakoze. Yesu omusango gwabwe Kyagulanyi kwesimbawo kuba pulezidenti ne bagamba ffe tuwagira Kyagulanyi era tugenda kutambula ne Kyagulanyi. Batuyoola n'abo nange wamu ne banzijamu kubanga balina ekigendererwa ekyendaga ekibalaga nti gwe muwagira ye tujja bayisa bubi naye nga bandeeta buleesi paka wano mu nnyonyi y'amagye. Bo ne babasiba, gavumenti negamba babasanze n'amasasi ngera bwe bakola bulijjo. Well, ekigendererwa kyange leero tekibadde kyakwogera ku nsonga ezo, naye tosobola kuzeewala, tosobola kwewala mazima. Omu munnaffe Monix bamututte ng'ali bubi. Twogera kati naye nga bannaffe bangi tebannadda nangulu. Waliwo omu ku mikwano gyange gwe bayita Segawa Ronald ali mu ddwaliro e Rubaga. Oluvannyuma lw'omukwata ne bamukubakuba ne bamusalaasala ne bamwokya paasi ne bamukulamu enjala. Nalabye omwogezi wa poliisi ng'avaayo nga yeegaana ng'ayogera ku social media gye baggala by the way ne bateekawo n'etteeka nti oyo anaagenda ku social media ajja kuba amenya etteeka. Naye nalabye mwami enanga ng'avuddeyo ng'agamba tebannamutulugunyaako Bobi Wine byayogera bya bulimba. Bamanyi bulungi nnyo nti bw'oyogera ebyobulimba naddala ebikuli ku leve eyo bajja ne bakwata, naye tebakize kunkwata, tebanvunaanyi. Ennaku 45 twakeerera ku mawulire ag'ekikangabwa ng'omu ku mikwano gyaffe munnamawulire ali awo mu Rasita bamuyita Adaadi mu biro nga bamuwamba. Yasemba okulabibwako nga tuli wano naye ku press conference. Bwe yaddayo ne bamuwamba ne bamutemula
ne bamusuula we kanyanya okubo. Bwe bityo bwe bigenda mu maaso mikwano gyange mu Uganda. Wano we twogera bino bye njogera si firimu. Bino bya ddala. This is what is happening in our country. So even when we are supposed to be celebrating, in times like this, we don't talk about celebration because there is nothing to celebrate. There's nothing to be proud about. There's nothing to smile about. Nebaza Katonda, tinoluna kubweru kirwacha. Myaka 39 egiise lwaleero. Mukyala gwe bayita Mangalita Nalunkuma nanzaala banzaalira mu lutalo. Mu lutalo olwo kitange naye yali muyeekera ne jjajjange naye yali muyeekera. Jjajjange Joseph Walakira ye yasuzanga ba Museveni abo. Kyanaku nnyo nti Kasirye Gwanga yafa naye yandibadde akibagamba. Era jjajjange nkigamba nnyo mikwano gyange yali musajja w'amaanyi nnyo Joseph Walakira. Naye ennyumba ye yali faanana ng'olubiri baagikuba bikompola yonna n'etuula wansi kubanga yali asuza abayeekera ba Museveni ne banne. Omukazi oyo yanzaala yali musawo era ng'akolera nnyo ensi ye. Naye mu mwaka gwa 97 bwe yafuna accident bamuleeta ngera ebyenzijanjaba byaffe bigenze bisebengerera. Bamuleeta ne bamusuulaawo ku ddwaliro e Mulago lyali asavingidde emyaka egisukka 2 kubanga tewali musawo alamukolako. Yabeera awo paka we yatonnya omusayi ne gumugwamu n'afa. Oye maama nzaala. So bwe tubanga twagala okutereeza eggwanga lyaffe kibeera personal kubanga tumanyi tuli bawano, tuli stuck here, tulinga emiti gya wano, tulinga ebinyonyi bya wano. This is a home. Si just kubeera bubeezi mu ntebe tuvimbe. No, we want a better country. Twagala mu nsi yaffe nga olunaku lwe bakuzaala olwenyumirizaamu kati tulu celebrating. Ensonga lwaki tulwana nnyo okutereeza ensi yaffe. Naye ndi musanyufu nti nazaalibwa myaka mingi egiyise nange nalinga abavubuka abalala. Si lwakuba nali seefaako naye waliwo emyaka gy'oluzingiramu direction. Kuba maama yali aŋŋenzeeko sirya na taata naye yali mitoboje. Naye wadde babi onjibisiza wano ningamba naye munange nawe njagala okwebaza olw'okundaga ekkubo. When I met you, my life turned around and you know it. One, I did not deserve you, depending on where I came from and how I saw myself. And I've spent most of my youthful years trying to improve myself to fit such an intelligent and beautiful lady. I hope I'm succeeding. But most importantly, thank you for being a friend, for giving me a chance to have a mother again and a father again. When I go to Rubari, I feel at home. I feel like I have a father and I have a mother. Bakubino muhozi byagamba nti nalina mumusa bolukusokwasa omwalo munyankolo muveeko naawe. Bwembeera mwankole ndimba omunyankole mwenyini. So I celebrate you and appreciate you for that. Bamama mwebale nnyo. Maama oyo ayogeddeko nammwe petumuyita Maama Sise. Naye amanya ge amatuufu ye Sarah Buyinza ye yasikira maama wange. She was my mother's best friend. She's my mother's sister. Era maama bwe yafa bwe yatulekera. Era maama oyo mukambwe oyo temulaba kwerungi awo. Mukambwe. Era obukambwe bwe butukipinze in order. Baganda bange mwenna, thank you for being good, big and small brothers. Bwe batuzaala maama yasooka kuzaala Nyanzi, Yawe, Namuleme, nazaako Pastor taze. Pastor aliwa. Nazaako Julius, awo nazaako nze.
Mbatiremo. Yasoka kuzaala Nyansi ama Nyansoko simukeko. Bwe yamala okuzaala Nyanzi n'azaako Eddie Yawe. Sabo yimukeko. Bwe yamala okuzaala Eddie Yawe n'azaako sister waffe gwe bayita Namuleme Catherine. Bwe yamala okuzaala Namuleme n'azaako gwe bayita Pastor Sentamo. Alabika agenze kubatiza ndiga. Bwe yamala okuzaala Pastor n'azaako Julius Walakira. Julius Walakira yali alowooza akiggadde n'ayingizaawo nze. Yamala n'azaako sister wange gwe bayita Mirembe Irene. N'amala n'azaako muto wange gwe bayita Banjoman. Yamala Banjoman n'azaako muto wange gwe bayita John Sentamu. Bwe yamala awo n'azaako muto wange gwe bayita Mickey Wine. Bwe yamala n'azaako muto waffe gwe bayita Dax Vibes. Bwe yamala n'afa. Nambi asobola okunterako akasente ako nguleka data sina data akinze live genda kuvaako kagikolera essaawa 3 n'eddakiika 38 data aweddeko kiremenga paka atya sina kuzigula data wabala tujukirenga kibeere ekijanjaalo ekigwa mu ttaka kirina kusooka kubonda ate nekimeruka nekivaamu ebijanjaalo ebingi. Nze ngera Babi bw'abagambye nkola buli kyensobola okulaba ebirooto maama byalina bituukirira. Maama oyo yayagalanga nnyo ensi ye. Maama yayagalanga nnyo abantu, but most importantly yayagalanga nnyo oku-empoweringa abakyala. Saasobola kikola naye oba oli awo mirimu gyaffe nga tugenda mu maaso tulisobola okuba ab'omugaso. Naye leero njagadde just kusiima Katonda lw'ekirabo eky'obulamu kyatuwadde. Bakadde bange abanaddiini katwale omukisa guno okubeebaza. Mwebale kwogera bigambo ate ne mubiyimirirako. Mwebalire ddala. Nze ndi musajja Mukatoliki era nkyenyumirizaamu. Naye Father mukadde wange bwana mukulu nze bwe mbeera mu basiraamu bampita swipe. Ndi swapa awedde emirimu. Kubeera Katonda tusinza omu. Naye Father nga bwe batubuulira mu Eklezia Katolika nti mubeere b'amazima, amazima gali bafuula ab'eddembe. Mwebale kubeera b'amazima. Mwebalire ddala. Fenno ge mazima ge tuyimirirako. Mukirabye bakadde baffe bangi nnyo banaddiini baadde nga boogera amazima naye bwe bituuka ku bintu bibiri, either ku kutya kwabwe oba ku mululu gwabwe, amazima nga gabulawo. Yensonga lwaki essaawa zino Father abantu battibwa, bakwatibwa buli lunaku. Naye wakati mu kutemulwa kw'abantu n'okutyobola eddembe ly'abantu osanga nga bannaddiini batugamba mubeere ba mirembe. Tuli ba mirembe mukadde wange. Naye ate be tusasula okumakinga sure emirembe gikumibwa be bamalawo emirembe. Be batirimbula abantu nga tebalina musango. So omu si babiri. Olunaku lwa leero bannaffe abasukka mu 3,000 bali mu makomera nga tebalina musango. Father amateeka gatukkiriza okwesimbawo. Naye ebitundu 98 ku basibe abali ekitalya, basibe ba People Power, basibe ba NUP, omusango gwabwe kubasanga nga bambadde t-shirt eriko ekifaananyi kyange kutuwagira na kubeera ba NUP. Omwono mwe muli n'abakulembeze abalondeddwa nga bali mu makomera. Naye mukadde wange wakati mu ebyo kugenda mu maaso ojja kusanga bannaddiini nga tebaagala kubiraba, tebaagala biwulira.
tusaba Omukama abakwateko bamanye tibakiikirira Katonda era bakiikirira kigambo kya Katonda. Nkakasa tewali ddiini ewagira butali bwenkanya, teriyo ddiini. So njagala okubeebaza bakadde bange naddala Eklezia Katolika olw'okuyimirira ku mazima. Babakisatiisiza biraba ne bakadde bange manyi mwe mukimanyi n'okusinga nti Katonda asinga abo bonna bonna ab'obuyinza kuva ku Nebukadduneeza paka ku Bafalaawo paka ku be tulina olwaleero abatapima wadde mu Bafalaawo ne ba Nebukadduneeza. So era tugumira kummwe kubanga bwe muyimira ku mazima kitwongera okukakasa nti ya naffe tujja kwemirira ku mazima. Tubeebaza bakadde bange mwebalimu mwebalikiddala. Bannange leero sigenda kwogera bingi, njagala beebaza. Olunaku lwaleero twasazeewo tukozesa kusaba busabi Katonda wano okumwebaza olw'ekitone eky'obulamu naye n'okumusaba kubanga oba oliawo twandibadde tujaguza singa wabaddewo amazima. Amazima go baagano gagoberera, amazima agawandiikiddwa mu mateeka, amazima agalabikako n'amaaso. Akakiiko k'ebyokulonda ne katunuulira ettemu n'obumenyi bw'amateeka ne Bulugo ayimiridde mu kulonda, naye ne batalinda yadde okubala obululu wabula ne balangirira boosi waabwe. Twagenze mu kooti, si kuba nti twesiga nnyo abalamuzi abali mu kooti, naye twesige kooti. Nabagamba twagenda mu kulonda si kuba twali twesiga mwami byabakama, ne kubanga twali twesiga democracy. Era ne tugenda mu kulonda nga tumanyi nti byabakama mukozi wa Museveni, naye nga twesiga bannayuganda, nga tumanyi bannayuganda bajja kuvaayo balonde, era nga tumanyi tujja kukozesa omukisa ogwo okutuuka ku bannayuganda tubabulira amazima gonna. Omukisa ogwo twagukozesa ate Katonda natongerako n'omukisa omulala, kubanga twabagambanga ettemu n'obwannakyemalira n'obumenyi bw'amateeka mwami Museveni n'abamwetoolodde bebafumbekedde nga tebakitegeera. Gino emyezi ebiri gyatuyamba nnyo okulaga bannayuganda mwami Museveni yeeyanika n'asigala ng'ali buleri. Era buli munnayuganda amanyi ebyava mu kulonda, era amanyi nti ebyava mu kulonda si byebyo ebyalangirirwa. Kakati twagenze mu kooti nga bwe mbagambye nti ffe twesiga amateeka, tukkiririza mu mateeka, tukkiririza mu kooti. Wabula kakati ekigezo kiri eyo eri abalamuzi baffe okutulaga nti bo bakkiririza mu mateeka ago, bakkiririza mu bwenkanya era banaatuwa obwenkanya. Ekyo ekibuuzo kiri ku mmeeza y'abalamuzi. Naye nga bulijjo bwe mbagamba nti at the end of the day the people of Uganda will have the final say. Tulindiridde kooti, sijja kwogera nnyo ku nsonga za kooti, naye njagala obbakakasa nti mmwe bannayuganda ye mmwe muyina obuyinza obusembayo era mmwe mutyemula okusalawo okusembayo. Mikwano gyange njagala obbasaba mubeere bagumu, njagala obbasaba mukkiririze mu birooto byammwe, mwekkiririzeemu. Bangi nnyo mukubiddwa emiggo, bangi nnyo mutiisiddwa, bangi nnyo musibiddwa. Naye nga bwe ntera obbagamba bwe mutunula mu nsi ezitwetoolodde n'ensi ezitwetoolodde ensi yonna yonna, eno process bagiyitamu. Eno process njagala okwebaza Honorable Mpuuga olw'ekitabo ky'ompadde, naye nammwe njagala obbasaba abasobola mufube okunoonyereza oba okusoma ebitabo ebyo, oba mukozese ne internet, mukozese YouTube, munoonyereze ku badictator bonna. Kiwe dakiika 5 searchinga ku Africa's most brutal dictators oba the world's most brutal dictators, kubako bu video badakiika 5, dakiika 10, dakiika 2. Kawo obudde okalabe, ojja kulaba ng'ebigenda maaso mu Uganda Museveni byali mukola. Badictator bonna abaggiddwako bagenze step by step, era ojja kwewunya ojjaga bano step zibeera bwe ziti.
era kijja na kuyamba okumanya siteepu ki gye tuliko. So mutwale obudde bannange biri everywhere around us. Ku simu yo, take time and do what? And research. Ojja kulaba ti mwana wattu bwe biti bwe bibeera. Era babeera abantu ba bulijjo nga mmwe, abatembeyi, abavuzi ba bodaboda, abakola ki. Nze ndi musanyufu nnyo nti abakulembeze ba NUP naddala ba MPs ne ba mayors n'abalala be twakalonda bakirabirawo era y'endagaano gye mwakola nabo nti bagenda kubeera abakozi bammwe. Mwe abantu ba bulijjo mwe ba boosi mwana wattu. Byaddala mwe mubeera ba boosi. Ffe abakulembeze tubeera ba servant, tubeera baweereza bammwe. Naye ekyo tekirina kusigala mu bigambo, kirina okubeera asserted, mulina okukyasaatinga. So bwe munaatwala obudde ne mulaba abadictator engeri gye bagwa kijja kwongera essuubi kuba mujja kulaba Museveni ali ku layini esemberayo ddala. Live eno egenda kuvaako lwa nsonga ya data. Bannange olwaleero Yesu lunaku lwa kusaba Katonda na kusinkana na kuwayanga. Ndi musanyufu nnyo 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 eri famire yange. Baba Siti webale ebigambo ebyo byeyogedde. Oyo nno Baba Siti oyo baaba waffe taata gwe yasooka okuzaala. Myaka mingi nnyo. Ye mukulu waffe ffena ffena gwe tuddako. Naye yaweereza eggwanga lye era ayise mu bingi kulwa famire ne kulwa Uganda. Era tukulabirako nnyo ssebo. Naye njagala okumaliriza nga salutinga ne famire yange, famire y'aba artist. Bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala. Si kunjagala bwagazi ng'omuntu naye lw'okwagala eggwanga lyammwe. Mwebale nnyo. Awekamo kyewaffe oyitawo ffe twakulira mu ghetto naye ate eri mu ghetto munda wabeerangayo. Okay, n'akayumba kaffe kakageto naye ate waliwo obuyumba eri ku luzzi wabeerangayo akalenzi nga bakayita Hirari Kiyaga Kamala ne kayita Kahildamani. Kanjagalanga nnyo naye kimpanya ekitiibwa muganda wange okulaba nti ate naawe oyagadde nnyo ensi yo. Namwenna abannange mwebale nnyo, mwebalire ddala. Patrico, friends, I celebrate you. Ate mwebale omulamwa oguputinga above yourselves. Banaye mwebale kutuweesa kitiibwa nga ba artist. Kasubira nange sibaswaziza bakyali bano. Bavimbisa nkibakubira besi. Mwebale nnyo ba artist bannange. Nandyogedde ku bangi nnyo naye sijja balondo babamalayo mikwano gyange, ba honorable members, ba mayors, abakyala n'abaami. Sijja kwogera ku mwogezi waffe kansolewe, sijja kwogerako kuba ebyaffe biwanvu. Naye bannange mbaagala nnyo, bawa nnyo ekitiibwa. But most importantly, I celebrate you. Today is the day I was born. I'm thankful that I was born. I'm thankful that I was finally able to realize that I was born for a purpose. And like I said, I will live at least the rest of my life trying to actualize that purpose. I know that all of us come to this earth for a purpose, to make a difference. Era kama bwana bakiriza fenna nga tukwataganye tujja kuteekawo enjawulo eyo fenna gye twagaliza ensi yaffe. Banaye mwebale nnyo, mwebali eddala. Father Makanga, nzikiriza nziremu nkwebaze olw'okukkiriza n'otukulembera mwene misa na mwenna mikwano gyange, abaana baffe mwenna mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mikwano gyaffe mmwe naddala abantu ba bulijjo, abaana nga ba Sharoni, ne mugumira emiggo, ne mugumira amakomera, ne musiga nga temulina kye munoonya particularly naye nga mwagala contributinga ku Uganda empya. You guys inspire me a great deal. Tubeereyo ne Babi ne tubageya ne tugamba abaana bano bannange emitima kye kyagikaluja nosanga Sharon jangu wano sonyiwa kankulondobemu ono mwana muwala omulaba nze leero lwensoso omulaba nga ayambadde ekiteeteeyi emyaka ebbanga lyonna lyemulabidde abeera mu ngoye za struggle. Zino enviiri sirowooza nti yazaagala, alina obuviiri bwe nga bwewanisa nnyo babusalirako mu kkomera.
naye mwanyinaze mwebale nnyo mwebalire ddala. You inspire me a great deal, but not only me. Mu inspiring abantu bangi. Twalinga campaign trail ugenze Masindi osanga waliyo Dennis Tewaayo. Nico City. Nogenda wanga waliyo Edi Mutwe waayo. Nogenda eringa waliyo Sauda Madada waayo. You guys are such a force. Never ever ever underestimate yourself. Temwenyomanga mikwano gyange. Take it from me. You are the real revolutionaries. Yemwe abalali. Yemwe bebayogerako bali. Era kyembamba ngamba nga bulijjo nti please hold us accountable. Ffe tuli basabanti bammwe. Hold us accountable. Hold those leaders accountable. Make sure, of course respectfully, but make sure they are a reflection of you, the common people. Bakulembeze bannange bandyogedde bingi nnyo naye olwaleero katulukwase Mukama sabire mikwano gyaffe abali mu makomera n'abo abaabuzibwawo abatanamanyibwa waje bali n'abo abali mu malwaliro abazze engulu n'abatandandangulu n'abo abaatemulwa betwafuna omukisa okuziika n'abo be baasuula eyo. Mukama agumye family zaabwe, Mukama atugumye, but most importantly Mukama atuyambe tuleme kuba ku mulamwa. Lazima babeere nga tebaasibibwa bwereere, nga tebaakubibwa bwereere, nga tebattibwa bwereere. Ndabye omulenzi omu nga takyalina kugulu, n'omulala mulaba bwafaanana. Bino byonna babibatuusaako si lwakuba balina omusango, ne lwakubanga baagala Uganda yaabwe. So bakulembeze bannange, whenever you are in parliament, whenever you are in council, whenever you are offering leadership, remember this. Bano tebesimbangawo. No. Bayimirira okuwagira ffe aboogera ebibakiikirira. So bwe muba muyisa amateeka mu parliament, bwe muba mwogera mulowooze ku baana bano. Mubalowoozeeko. Ono engalo muziraba. These are the representation of the common people. Banji nyo. Banji. So let us always be reminded that is what we represent. We must be a different breed of leaders. We must never be the kind of politicians that they loot, the kinds of politicians that they wanted to escape from. Uganda yimiridde naffe, Uganda etwesize naye batutaddeko eriiso ate ng'eriiso jogi. Basebo ne banyabo mwebale nnyo mwebaleetera kumpuliriza. Kamalize nga nebaza Katonda olw'okumpa omukisa n'enzaalibwa. Naye ate n'okumpa omukisa n'ensigala nga nkyali mulamu. Fonna wagenda bamu ebintu, Katonda agenda kusigala ng'akyankumye nga nkyaliwo. Genda kusigala nga ndi mulamu, sigenda kufa. Ate ne bwe naba nfudde nja kufiirira ekyo kituufu, n'okufa sikutya. So mwebale nnyo mikwano gyange, mwebalire ddala. Mukama abampeera omukisa, babbi Mukama akuwa omukisa, mwebale nnyo. Biranja kwikuulira nga mudde kumanya. Mwena kwita ate mulogere ku protocol. Ani side eno nogiyigiriza nnyo protocol. Kati protocol. Kakati mwebale nnyo, mwebalire ddala. Because of time and the weather, tugenda kudda ku kusala cake. I will invite the persons involved. Abana, yes, tugenda. That's very important. Somebody has my phone, please, I need to use it. Somebody has my mobile phone, please, I need to use it. Sobia so se maso. Agobako n'enswera. Pu, vayo. Ayagana yo waliwo ayina akasimu kange kandeetereko wano njagala kakozesa kati. We are also going, after cutting off the cake, we are going to do byanjawulo bino bya New Uganda. We shall do a cocktail breakfast. Wow.
Wafaya besi mbuzi. Sibitegedde. Sabula. Nyakajo. Sabula. Bobi. Sabula ngene wa. Katoke ne subali ludawa. Katoke ne toizi. Katoke ne. Jango kole kuno gwa keke kine mikolo tero jikola jango. Yanguwa. Kwegenda kutukwata yanguwa munana. Jango kole kine je keke no party ye keke. President agenda kusala keke ate jine mikolo ku keke likola. Semwa wakasula kakutta. Tubale ndoza. Tugenda kubala ensi bwetutoka ku Uganda ndoza nga tusala siwe waawo. Kenya, Tanzania, Uganda. Happy birthday to you. Happy birthday. Kuba screenshot kwe. Kyabakoze Shalom. Shalom kyabakoze. Atakube screenshot gomanyi. Wow. Thank you very much. Now we are going to have a cake with the that they are going to cut with the church. Their church, our leaders of the church, please. Sita. Sita temuji? Sita. Birthday yani. Sita. Sita. Yeah? Bobi birthday. Hey! What a pula. Mima minabu. Mima minabu. Mima jago. Batu muli anatandikirawo. Mudole wakanisa anatandikirawo. Ebadde balabuni. Ebadde balabuni. Kwatira katene nnyo. Toyina kamera. Today Sale Church.